Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai wose yani. Junior.
Pinapala besar turun kena marama terbawa kena ngoleleon ni sambulo benakan tapi kita bagi tali juga nak kabin kerabat ini Radio Bula Duavata San Francisco sabab di benak tagi juga ni raw ni tamai sota tal bulu benak kena marau weekend leon ni matu bale nak kabin kerabat ini bagi sabu tinggal bagi bula nabi bale bagi turangan untuk bunuh lomani video kelan ni sanggai uti kada tini kentuan nanti ono miniti atau sanggai katalau juga bengkor to nanau bagi talaki nabi renanguan dari tiga bulan ngai bale rela kata tu nak kena po nabi kampanye nabi tamban di matin tu nabi korbo bagi video kelas rela sulis tal cumbi kama wirna tangani main nai tei irembekan marama sarngai sir sombutuyani rela bagi takau erang wale tuyani merela siwa na ngonongo suara sa kata cukup bagi korro abi ke turanga bagi talaki nabi ke maraba ni tali tumbi kada di pale bagi korro na ngonongo kelan sali busar cukup na songko dan tu bagi nama tekina na muan niambakia apa sabu cukup na bagi ni binaka anu takin ni totoko cukup na non to bisa mati en biu libu puno tapa ngau tombo cukup na biu libu Radio Bula Duavata na kai binaka di kuang abang bul talangan di bikemnin siapa cukup mai na abi matin tu taleso en non to pura-pura mai Australia mai New Zealand dom bulu binaka ni bulu binaka na bingarabi na tabanan ni bingarabi ni ang walekina en bebu katalangan ni matin tu na nek wa rongon sar cukup bitan itu tu rong binaka bikemni na ngonongo ni li takataka lebu sa mai toso sar non ra titi non ri korso tar bale sar so sar bule sar non lori ke mabale mai nangona tiga bukina lebu sar cukup kunru baka cukup ni sau ya oklan di lele busar bagarita kan di sa toso binaka cukup na bingarabi di maru binaka tungan ni labo o cha sar du tele bital tu non to matu bale nangona do zengu kina nangono go bakta lakina bikemni na bi matu bale ni sa bagi tu tundei Australia ke New Zealand na ngono go bang subitu na bumbula bikemni so ra ngol tu na bugu di buli bang bula talangan di bikemni na sama cukup na embassy ni non to ponua mai New Zealand ti bakta lakin mai Australia bikemna kena mata mai Papua New Guinea bula benanga wan ngol turang na mata mai kia na ngono go na turang ciu rabu apa ni binaka cukup di bikemni na buku ni ngarabita binaka ni bakta tor cukup mai Papua New Guinea ke nomoni matubale na Fiji mission mai ka na ka bena ko bonu ni bina talanga bi kemni na bi mata taleso ni non tomatin to biche na bi bono ndi so ni sama kemni ti mai kina na ka bena ni ko ke nomoni matubale ka batala kina bi kemni na nonta ni ngara bita bitu na bugu ni gito bugu ni takataka batala kina bugu ni lagalo ba buli ni second take ni kina na matin tu na bi university le lebu mai Asia batala kina mai Europe mai India na ngonongo ni lago taltungan na bugu di takataka benaka ni muria taltungan na prime minister na cukup bulu New York na vida na singa sauci na bugu ni kena talibi cukup na United Nation na ngone awret na relisot sar patken president di lebu di buno Amerika uklan sa lele besar rangga non der ranggara bitu mai Europe bakta laki na bikin to Amerika sama tina bagano di benaka na bumbula bikim ni na kabi di bingkara bitin dai na bi state tabu ni sama cukup mekina ni sambulo benaka ni mat benaka mai kena dua talen ya kabi no to Vito ragitu na Radio Bula Duavata non to bata kona gelizapa na vitu na kaloko nama kan to programu baka masawa keda to bata ke city beni raturala na tos ni ngauna ambati tu baka rautu na ngodi turanga mai na korbo turanga mai tedi mai na atu ya sa malam mena bati talno weekend release tu ya ne sibna pa tini na miniti enda nanga siama tigo ni kina anda ba bibina ken kampani na mauli mat wakata lakina na Sen Bruno kabah be taura kes kerto na mati lawa sengan uli ta lakina na Orange Lounge na to bito ko ni chigo na bugu di programu ya ekabi di bingkara be tanga na maka chumai o ya na tos ni ngona ke city be ni raturala o ya ni si bisar to ngana pa na tin na miniti ka kuni ngol tani o ya talanga na main bima maniono andana rongo tal chunga nikino ya na norto programu orto anda po bibina kenda sema chikenda ngon ndo lotu ya bima maniono kena vitu na koloko New Methodist Christian Fellowship mai wana kena ngasi lebu kena rendin tal rautu wole Australia na ngono ngono ko bare toka ya na mona liba ya asaba kan di binak tu en bikim rau na bugun garabita binak kikim ni song golotu kebna ke siamba bikim ni o ya mai na bima maniono na ka di bin garabita ya rotu mutang na programu kana lewe chukuni no to noke na Radio Bula Duavata na ka di bin garabita dai ke boni sing siamba mai na siam ni ngona
Isa kinta bagi sa kina nonton matu bali rambai lebu na radio Bula Duavata en eka de bing karabat dai siamo chung mai en ya ni sa siamo sartu ngamen gona nonton bola mata en eka bina ngani kuan radio Bula Duavata sa ni kinta bagi sa chung na bula bina ka kina marau anu ita gisa tu ni nantuan wimbolo ngoti bina kan dara rongota en eka de bing karabat dai rone bola mena tamu ni nabuno ni siamo chung kina kina muni ker sere sa nge nunggu tabi tu ya ni wa mongo pak sabu tu ya ni bikemuni na kena bulan na kena wasi tu yang dibikin begini na zamuni kirna kamuni na kabi di pinggir rabi na usana sangat tali tur bang balabu na nomuni ngauna na kabi di pinggir rabi dintai endo na sere usanga i tomi ko ngama endo ngona lek saunci au na numa moni sana bota itu to cuma dengan kina oke beni na biokani na wasini ngauna ngo na radio Bula Duavata na bibo non dundi so ni siamo tong maikina na kapi na kaniko aba direta ni badi siamo chuma mis lalang be singo to marama ando siamo sartu ngame na be kapi to sar aba ni bina ka chunga ni bike muni ke kem to sar na geng sama Australia anu itagi ni to ko chunga bi toka ni na kapi be ngrabe deng tai wakta laki na mai Santa Rosa tau naita bolo benakai ngona bonga ke woi tandra langi wakta laki na bulan ta ka bike DJ Junior na kapi na kaniko non dapat todo con lini matu bale radio Bula Duavata ni sambula ni mata binagamai bula au mode nambong yang gaitan rai ke muni DJ Junior.
Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki bura-bura. Sema mai ngai wase yani. Turang ken marama darbo ken ngon lewa siti ben la kola kirtu no mati law ya beauty lebu kamai. Antor sere do tali tagi sarbo ka lebu. Do kili ten tal to ngana turang ngon ndo mo ni second do to ka boai. Ya na ngona na redi Bula Duavata si to ken na tolo na rosa ngabul kawalu na miniti. Ya au redi chungo into na itukutuku. O no do bono la manu vi chingo o temi ka manu Fiji bil. Sa ban do mula sar sona ka sa chugo no do bono ay na ngono go. Ngono ko cordon off tagitu ay na station ni Visa toka na korturang lewe suba may totong kilana da pa ato kina endua sa turju ko beso na ngonongo ko kemra ro pasi binakasar nga nraung ga virta ka ni endua na klaba ka tu na petrol bomb ko anda do redo tu ed conflict lele do baga dur tu mai na ken raw mali o Israel bat ke Palestine klamer do virta ka na petrol bomb
Iyo ko talangan kena matanggali buat saranga ya. Agora tongo sa biutu na tape karakarao. Ngoy mata saranga ni huno ni Bingarabia. Yung sa hari de totong kona kena front office saranga ya. Kemudian rongola saranga ro sangga virita kadi. Induan kelakon na rodo boko kada petrol bomb en ngononggo ya sa voreta ka farsi ko matawalu ndoro turang sa turchu ko besu en ngononggo tugring andi bola itu bango he allegedly threw a bottle containing fuel sa se petrol into the police station using madalaman tanata mbeka baka torkina klambek ndo mbeka na kararau ta ka berton obisa en ngononggo iya satu juga bawa besu. Ya anda buno saya tu cukin na we kali usah cuma nonton buno lama ni bici. Sa siang biket na rere aso saran dundu saranga. Kuana buno saranga na single levu tutu. O lango. Ibirta kan doko endua na matanggali euro di baka toka me ndo na ngodi sala di non na bebakari takabakadi ni siapa ka cumbek. Siapa rani wango kwa. O siapa que mundou chuga no bisu totong. Kasar nga. Oni rai do tokongo, na kenai rai. Dua ngana rukuni buni kau. Dua beiran ng tingit taki. O Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamain na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. And bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Simona Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Simona tinikantua and tinamniti may kiamo ni May Viti. And Vito Koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Bula Duavata San Francisco may Kauti Keda Vata. E na muna nga una na levo ni nondo so enda sa sianga sarangan nikla na tapo menda baka talutaka buka sing ilutaka sa baka kapitang ni kakuni lo malenga sa tipin dono munua e raw ni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na be matanggali kaka na jibgina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda baingan di kinang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gay baka loka tabi yoke kena kozlo surua Otat ni, kailan ko pata na kaya na pie ng bani kay naman rai. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosa nga no direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo dio tolo, duon limono, se, o nga wali sarang nga lito miko may nanomota, e na dio maluma, Billy Street. O yan e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibata kaya na kaya mo katalobo sing lebo siya mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nongu chisu nongu banua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ena kawani bugululu be kemada wa California. Be mani ruwa ena kawi kina tolu ena singalewu ni lotilewu be kemada wa viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongo de na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vatamai. E senga dina ni karaurawa na daka vaka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kavaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda tu kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reobata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tuna senga tikunin raiva, se senga ni vaka motoka, kanda u dren na tu beto seaki. Erto satu vakarau na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 toluva diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli ena kenagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di telefoni diwan 21 toluva diwa ono saivarua. Ertong garap talangan ni kanalay waka sumburi ni nanong yaya. May nanonor to stoa kinanomu mati ni katumba. Toka, komba na kena dami. Waka diri nga lala, saba kangay windon na yangona na San Bruno Cavaba. Nababa? Tukun talipay? Na San Bruno Cavaba, ningalimay ni may togole manda na ngandi kale busara. Ersama ibukan dinataga katalay taka na manggosa kaya na mga sakit tilibing garabi. Toka sarangan na lomondono di tao ng San Bruno. Wala kata na San Bruno Bus Station kaya nararana mga bukulewo na San Francisco International Airport. Puno binakatalangan di Baywaraki
ke ndo mai vita la tala biru tona ngoli viti se ndo mai vita pa ke biru tona sengai ngole mai ki merke San Bruno Cover Bar ono tolu seva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bai singa mana dona koloka na singa levu kina tinika dona koloka na bongi levu. Ai, ke mendo bakando tunga mai viti sa baka matalau na nomendo kobati. Sa lemu na ke mendo tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata, red cow. Pupu, da sa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na ke na urnibondo ke nambele. Pai, correct. Daw boleh mai be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai be? Na maulimat wele. Daw ko na nonda business na ngoli tau kaya Amerika. Daw ko sa mai. Daw mai boli na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Isa, meda kang buat na kango. Nada ba ya? O sabi wala ki baka lefom ni daka yo senga ni kila na meda kaba. O lemban lang katakatalangan yo senga tu ni kila na kisita ba na sotaba. Kuni lang endo bitong lo tegi sarang ano bika kita ngore na Radio Bula Duavata. Oi, na program daba. May na bay long niyo. Rungudin na 5 na kloko na bay kabi ni warumbu ka bay kemendo California. Tini karuna single ni warumo bay kemendo ibiti. Goy bay to koni kina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni Monito K and the Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutong, Rolima, Sacramento, California. Endo Bingraviki na o Mama Kabisi Voselani. Radio Bula Duavata, San Francisco. Kauti Keda Vata mai. Turangkan marama darbo kena wanila bo bim nakataki juga nabi kampani todo ko sar mai rita ka juga non reboli ena Vata ni Radio Bula Duavata de kabi bin grab din dai boru sebelum kelima na miniti me pasa kana kalo oke to na binu ni mantana ser katara bo na ser ba ko spellingo au bagana numi kemni tu matangan na kangu oni siama cuma ina kabi bin grab din dai bulu menaka mek so kilau ya au kila di do bekan nomoni raingori sama-sama binaka ya sabang nini binaka tu ini bikemuni ken nomoni matu mal bulu binaka bisa kira rube na kango siama tal cunga me Australia ando bo binaka tagi cunga bikemuni to sar na nomoni siama cunga mai Australia ni zabuta ya Australia ya lora i talanga bulu binaka misi binaka na siama cunga mai Melbourne mai Australia usik matalamanta mai Malevani mai Bay ni cunga baka sama ya do no gumomo do siama tal cunga mai Frankston merani ke kafo pa ni binaka talanga ni pa ni binaka bikem do na siama cunga mai Footscray na City Level Malevani sangani matalo lori siama cunga mai Bay rara ni wanga buku mai Talamarine do siama tal cunga mikin do nunggu marama neita mai Koro klani bati sarawanga buku juga na kaya binaka kuya panu ni binaka lora binaka na siama cunga mai nawanga egi joy bulu binaka tau neita ni bulu binaka fina usata kala Koro mes Koro binaka sabwa lebu malo siama cunga mai na kaya binaka rabi ni dai abakata laki na bei brother Knox nganga ni lawa neita lela lubu ni bulu binaka mere kumbu ambola dona serba numikina na na ser kita biu ni kena mga cuma dona ngulak mengo ser ni tangi maudia siama cunga mai Walnut Creek na ekabi di bingkara di ndai ni bulu binaka Miss Mere Kumbombola en ekabi binaka di kuwa baka nuni binaka talanga wertun mati lolawan ni Moses sa ukur mumbula mai na huni boy be lebu mai ba sa baka nuni binaka tuya ni bikemni baka malo talanga ni be nungu munrau peli katia malo baka lebu sar munrau siama cuma na kai binaka di kuwa sa baka nuni binaka tuya ni bikemnu kena munu mbati bili new talk na kai binaka ni kuwa mai Wellington mai New Zealand bulu binaka kerua te baka nuni binaka tu ni bikemnu kia munto ya sa malo abakan rakai ana melumu na benkai nu the secondary school don ser bena numikina na bubal rosa udoko mata do zau sa nu de bikina o kemuni talanga na kai binaka ni kuwa malala ngabes don ser bena numikina mis na itenge kereta lu kami gonda serre ni la come urtona seni buah sala ke na nama ke cuma ina ndona ngon lega ngo tapal asiana taro malo bangan rakai binakana siama cumai mami kerela yani na batu mis na batu binakana siama cumai na ka binakana ko berat semelim bola mai pera luma kelera na batu kelamba di baka nanumi retu kerua sar cuk sari di tuya omai ena ka binakana ko berada
Moses relulu baga no binang tu ni bikem do to sar baga bubale na bale bu brown na siya macam mana kabena ni ko titile Gibson mai rewanga ni mbulo binaka Miss Gibson baga no binaka tu yani moraga ena city level San Francisco mbulo binaka D Lady D baga no binaka talanga bi ko ni to kana singa ko se mode chiko na ngono go se ibisi ko to non te meleni lela baga no binaka talanga bi nefa si fane Bulu binaka na siya macam mai tapale cucian batia nitu bosa vere mumbula na isua to kasa baga ni binaka ni korto to sar mai som ngau mai lo mai biti sambulu binaka na turang maramanita binaka bale besar na siya macam mai no bodi mai nandi na eka binaka ni kuwa mami lini binaka na siya macam mai Pennsylvania bulu binaka talanga be father brother o sia be bataki rato tuai na bale buda bitokan na eka binaka ni kuwa langi F bulu binaka oi lorai mai Cranbourne Vaka nuni binaka tu ya ni bikemni ana kabi ni bingarabi ndai wakata lankina be Isaac Manulebu ni bulu binaka turanga night vaka nuni binaka tu ya ni bikemni Siang ni boleh tahu ngakina be lini wanga baraki ya bulu binaka maina Talamarine International Airport mai Malevani si Melimbola leitia tamai beka sela nroma sei Wakata laki nabi Rex Ngalo bulu binaka ubi mai Oklandi sing le betal laki nabi Andi Vale Bawale Navurai mai be Suzy ke tosi pata Kadilala dosa bulu binaka Luisa May bulu binaka tau waka nui binaka be retona mati law nunggu kerua Carol Ramsey malo bula turangan di Palu Kato kerua lang sa boleh menangkar tabi cukup mentok kalau welo mana kabin bing kerabi dai sengen lu betal ngakin na be erto na timele ni cunggo mai woodland nui takin ni totok apa kau tu na bi tokani na kabin ngani ko bore taka ndo mata bikenta ser va ko sipeli na nui mito ko cuka ni kina be kemni na biokani gonna Fiji Youth Gospel Singers na daban beka na no mulumbale na singoya Membulu binaka if tu ibanga bula bro
Production. Sara tua ai palangi era maindo mona e nai rai rai dada rimba rimba tua lasa maina oro besu itu na mona sengani rawana toso era mai lasa era samai bunde toso tale manda mai da aurora. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura sema mai ngai wose yani.
Penny da builangi ger tona matelo totoka na seni bua sala weekenda ya arto sabu ko chukuna wanga buka na ya kabe de venga rabdin daya ni tanlo ni ya ni lankon tona serma kaosara klaner tu kere chuko menambulo mo Australia na kabe na ni kuwa sabo to weekenda 10 miniti me vana koloko enta sana rongo taro ni ngono non dei rongo mai val ni songo nda rongo tama ni kinde beden tukutuku chuko sa kamera na pagandi otegeni weekenda na bubali ni radio Bula Duavata na kabe na ni kuwa Ogona rongo mano vali songo, nei maolimat. Wali maru 5 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Pinawali besar maolimat na bito ko di juga na buku di ken nanda rongo bag juga ni rong may vali songo. Na moniti ke na bag bukan na radio Bula Duavata. Ngoda ituku-tuku, habis suret do nang unusende. Artung bita pata juga na tiki no tabuki na lomba sana bag turang o kandabu. Au redo juga di sa bipastek sa juga bagale na bital nonggo. Ngunu sende tabuki tiki na USA. Na bagadur juga na siga bagarumbu ke sarangango na keruo sanga bulu keruo ni singa wea na dua pata club mai Sacramento na 528 Fruitridge Road diwa 582 tega butagi juga na wala koloko na mbongi nga le idapa na tini keruo na koloko na biwa maro tagi chiki na siruo tuanga gertono na mati lawa sana tutal tunga kina na bae kabi doka ku di leng katakan na kangu kemdo na nunggu taubu kemdo na turang marama na ita hika baka lolo kena kabe chi bota kena tabioka bota la kena na mateni karitagi bota kena raisi rosa nga bul nandola na kena saungo na buku chungani nortu sasanga chugu na tigi na tobuki roro chugu mai na songolebu ni asan baka turang kandabu merke nusa sure juga diki no kila ni sa sure juga diki na turanga na marama taubu mai dina sa sabara nan ronga bakatala kina mai ra ruwa rong cumingo lela bakatala kina be koeni nro ko sare tobole monro na ya li na singa monro na ngoleani ke kimdo todo ko sar na turanga na marama ni ya sa sabara ndu sa sure juga bimbi ke kimdo na turanga marama na ita ya sanggai todo ko sarna songo en Singapore rombu ka sarnga goen no do binaki en bugun sende tabuki tiki na USA na bagadur chukuna Singapore rombu goen ndo pata club o ya mai Sacramento ana kene kero itu tugu do talanga na songo en bagadur chukuna Singapore roi mengo en songo nonra na turanga ke na marama ni asana bago turanga za konro mani chuku bago turanga melalanga besi nonre chuku na ngori turanga tu ida kauna iso kula na bubu ni pono za kaun robe rasa bai chuku talanga ngor ke na matiba lu merke na za kaun robe sena singa ke za kaun robe ana bago chuku ela singa bago ruai ni maza ko tu mai mani tini kina 5 na koloko na bona na bago kino ya mai Santa Rosa na olo ni vallo tu na United Methodist Church Hall Ruan 257 Giffen Avenue sana ndar kilanga na kaya sama chikina na buna boturang lalanga besin dan lekana dan sara meke na singin ringin bula wakata lang kina ber nangone ni kako ni lenga tegira tutal tungan under bounce castle ni na lair na lay maru takasar chukin er nangone na singa batong le nangona tandan dole maru tungan ngasi orto no bio kan beta kaun rope orto sa bagaritaka yoni tumbu rani rakoen ngone atuna non ra bunu rani riri ketukina ya so bangani rasa otang ngamai na singa salukudio ada singa borwai mengo ya no do binaki bikemni arto bisurit salchunga bikerto na kanto mai lomai viti mai koro mai ngau nai rai hovelau dongole kedan en buguni to lito ko ni chugor na kamu ni meta kaun robe o ya en singa borwai ni mada go tu mai Santa Rosa en Ruan 257 Giffen Avenue en dua saktal na itukutuku en kabinang ni kuwa yan ninda sa kilachu ko ni en salu tiga busir chuko na mbaki le busar chuko na songo sa ando bagadur chuko en ngonongo bare chungo en duongo
Indua talangan XY Ricky Holy Cross College fundraising. Ngoni na watching na songo ni ka unrobe, na singa ke ka unrobe en singai na kenambongi na boduriki na XY Ricky Holy Cross College fundraising. Waya na karusul katul talangan ni singa na singa boruai. Na buno na boduriki na to fundraising orto gorto ndui bagalilai. Na bogadur may lami. Waya na trade winds may lami. Walu ruan dua saiba Old Redwood Highway Kotati ziwa ba ziwa tolundua. Tega busar ngana pana koloko ena kabi kina vima manindua ena matakalele da kataraba. Na isulu orto ngandreba orto ngone bulio chuma wiriki oya na nroka Island Night theme ya oba nroka na duru tawi arro sanga bulu kalima $1 na bulte kital tungaki na yangona watala kina na kakana ndana ngoleani ochingana songo nita kaunrobe kenambongi nda taiki baka kikotati na huku ni norto fundraising orto na bulioti na Holy Cross College mai wairiki ano da bina kita langa na singa bogruai ketumai dua sakatalengo ngoto na bisureci mai berto na Fruit Ridge Zone fundraising in aid of church building ngo orto na abamboto ni songo lutu na Christian Mission Fellowship ngo orto abina kata chuko merto tarabol ni lotu orto bagador chuko indon na zakakakan na sub kakana chuko kina na ikatabu na society na baka sakera nandalo na baka lolo ke na toa pai karakta ya avasa nga bulu $1 na singa talanga na baka dorchuki na ya na ika rosa nga bulu kadiwa ni bosota rosa bulu katolu o ya na singa baka ruwa isaranga kenda baka na mata chuki ngo ke baka undon singa baka ruwa isaranga ngo ke baka pendo na ke mo baka ruwa kakana mo toko na kina Fruit Ridge Zone CMF fundraising in aid of church building $40 serve rauni na vitar tarabe pasta misa namba ni telefoni 0121 saiba vitu diwa rua walu sebe ngase o chesoni namba ni telefoni va saiba walu tolu va walu tolu ruandua vitu va saiba walu tolu va walu di bosota tolu ruandua vitu yan ndua sakatale na kira-kira bikemuni okla ni lele biketa sa tonga menon robol taka wasang bulan $1 na serbia na fuku ni Fruit Ridge Zone fundraising mai Sacramento ngo en Singapore Railway saranga ngo wasang bulan $1 na serbia te oki na ikatabu na society na baka sakera nandalo na toa Vata ke na vakalolo cha sange la muria tu na kena wai Vata ke na kena wai kami-kamida sia na soda ya yan bida na itukutuku ya chuma weekend na kabri vinga rabi ndai en radio Bula Duavata bugo talent dabo brimna kana mauli mata en bugo no tobi to koni chiko rauni ndamai rongoda chuga nikina o yan na be tukutuku so o yan rong mai panli songo en ya kabri vinga rabi en ndai ke bugo na botar ngona ngona voto weekend ruan miniti me pana koloko radio Bula Duavata na magamai sibina pana 10 miniti na kawali episode no da bisemati tosini ngona ke sitiveni raturala da bob di benaka in arto na kambandi na San Bruno Kababa bakata laki na Orange Lounge ke na Maulimata en bugun to bito ko ni chuka na bugun program moya Nay Rongo, may nabali songo na Maulimat and a radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vatamai. Doyan robina kana maraman naita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy simpambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu. Kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singelebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singelebu siya baga kabi, may bakana baga sakera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge.
Tolutolundua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamani vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambu na Orange Lounge. Tolutolundua Orange Street, Santa Rosa. Beba kasar nga. Oni raido tokongo na kenay ray. Dua nga na rukuni buni kau. Dua beiran ng tingit taki. Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. And vingarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Simon Bayan na tinamaniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Simon na tinikantua and na tinamaniti may kiamo ni Maiviti. And Vito Koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Bula Duavata San Francisco may Kauti Keda Vata. Bula binaka ni Matthew, misawa kuskusibe. Isa ni bula binaka, o se vivi mandongo kina maulimat. Ele taka kina endona nito pakataka kanalilay. Yo le ukutaka pakatotolo, ni bernir to yave ani nabulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga talanga orato, sarara saranga. Go enta so mga nakakana. Ese nita so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimat, Valley Marua Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Vetar tarasarani kinanaba ni telefoni 125 Saiba, Vitutolu 5 and akanay tugutugu matalalay. Engen Remy me bakarita kiani viki mundo na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata, nisa tikunggoing dona nonda toi ngandi na San Bruno Cavaba. Dala kumantangayan ni dali sota tukina ka vikilai. Era libu talitunga ng dui kai karandongole di kina, kanduna kana non retalitaka. Na libu ngona ni non retalitaka kina wasibi ni vingaravi ni turang tawa Rakesh. Samba uli kaliwa kitumay kina na Crown 4 News katambaki talitunga and the San Francisco Chronicle. Samba baki rongo saranga. Kendo vanga ratano tiko senaya ni angona na sote singileti ni viti na kwila ni viti kena sotali ni yaya lalai bebakane guku kuni wale do may raito manda and the San Bruno Cavaba. San Bruno Cavaba, ono tolusaiva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taun dola may na doon na kaloka na sigilebu kina tinkan doon na kaloka na bungi ni moniti kina singatambu. Dendran beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso pakadadaka. Sendrak-ndrakita beka na itos-tos ni mbula, kuha ni lenga sinui ngawa-ngawa. Nana magi-mai kina programo warotaki, may vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Ruwa na bima yone na kabini buko lulu bei kemundo e California, bima manindu na singilebu ni lotu lebu bei kemundo e viti, and a Radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. Etigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo sa tapioca. Na kakana boga malangi me bakana steak bakaya loka kina coleslaw. Woo-wee! Na karitoa sa wada badina na kani kana. Kaya tigo talanga na nono specials and the lomo ni madawa. Daw tamba and na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kaya na bungatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vato. Giritirito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Bila sa boleh bitokan di cukup biokan lamai dia nak kabel bingkar abad intai serta rap mekucikan cukai ni medo pa ni nanguna yalata kinon da borongo and toso ni ngona bulu bina ke Elizabeth Wakana ni bulu bina ni tabi nang sa boleh bitokan ni and kabel bingkar abad intai second di ngule tabi talanga kina arto na mati lawan ni litia tu bakawa era bagay taka cukumai ni saat ini kendu tu na kaloko mai nono da bono lamani bicoi batang lagi nabi teri madu ndong bulu bina ke lini wangam baraki Rawag rita kacuk main doon share main numikina to na matilolaw na gate number 10 sen mata-mata number 10 la makin tilebo subo binang pasar bale bunang garabi tabi kam do to pasar na bar boys kam do na do brace to kay ay be mere kerto to pasar na blowen na mata-mata number 10
na kabi ni bing grab din dai mana Griswold Place sa mai nambu ya bulu bina kapasi mata tamani balu set reki baka no ni bina tu ni bike munige no ni matu wale mai api mai samo bulu bina ka cheli no magi ge no ni matu wale sing le talan kina bene ta edelina sikibo badi lebu chika no robili no mara mana tango mai Santa Rosa na ka bina ni kwa baka no ni bina ka na no mai no wi mai sabu bulu bina ka Maureen Fong isa Oso chau wais busanti waka ni bina tu ni bikem rau ke Miss Fong na ka bi bing rabi ding dai waka mu singiri da rau tali chuna no mun rau bola hele ya waka ni bina ka sing le betal ngaki be brother Knox bulu bina ka brother waka ni bina ka na ugni be chamati chumai na korbo turanga mai na juju turanga mai na yo tu waka ni bina ka chugadi na lo di korbo turanga mai na yo tiol e ale mai kandabu nama tu wale Knox ngangkan lawa na kabi bing kerap dindai baka nu binang telanga be erto nama te law nugi law lala mere mother yawa magar dangi nimbo ke tali de rekoti bina kama na sema chikem do wata chumai en ya kabi bing kerap en dindai en na wele ya doma da bikin da ser mai berto na salu boy yawa ke tanta singa serang ko bakame le usar juga tali takan juga na kabi de bing rabi ding dai sena bing ngau na sawo chi me atop bingo bulu bina ka mbuna ba kambua mai raki mai ra karna yanra
Handi sa re nice be o iko nikon rendre mai au sa mai baka buru tuna nungu rawai ena ka bena kani kuana sal mboi awa ke tata singa au li other law en radio Bula Duavata si tobe ke drapa ena tini kendua na miniti bulu bena kani ta dasha hidden blood baka tala kina be cheli tambua bulu bena ka ni ochi na nondarongo ital no ma be Siti beni ratura lain dan ngai bisa matala nomini nume na sere bulu bena ka Rosi Navarra rau be me chikungo ke nona ya dong andi serra na ka cheli na sia maji ke mdo to mai na ka be bing grabi ndeng dai sa non tangona mentan na sia mai nikina bote ke turang weka na buku na talno ba ka matawa na toso ni ngauna mbuna ba kambua na sa bole no bitokani na ka be bing grabi ndeng usana sia tali turban ndeng non tangona turang ke marama dorbu ke ngone le on tabo binaka na sen Bruno Kababa waktu lagi na Lawrence Lounge kina mauli mate na bukan tutubi tokoni rani kut cuma ibu apa lagi bikin tahu ya indo tale na nonton rongo ital no kisi tipin ratur lawa ya na toso ni ngauna na ya kabi di pingkarabi di tani radio Bula Duavata yo pedila no pono muni don pingkarabi ni sasibi na pa na tini kerua na miniti Go na toso ni ngauna kisi tipin ratur la en a veto koni ni Divine Group of Companies San Bruno Kababa kina maoli mate. En doana ngauna ni veto saki ve kenda nei taukei, e andoni e nioti nei karua ni walu levu kei pura-pura, medua wana nonda tungalala. En da toso mai wakai au iau ki na korni vakavaka, mengarai na mbula torodake kei na puli binaka. Na tanbile mai ongo ni taukei e rambororo ki na eso na itiko-tiko me bakata ki na ulu watu. Na tuta leva, wale ne mano-mano, nandono mai kei tovata me uzabuti ranga eso. Kada toso mai kina vei korni vakavaka, sa lala mai kina nandela niapu. Sa mai tumbu kina na iwili-wili ni vei vanua senga ni vakandei taki, kei na tawa vakavaka. O raungo, ni sa tumbu vake na tumbu vake vata kei na mbasulawa. Sa toso saraki vala ni ebunga, karla ki tiko kina ni kua. En dua na iwa koso lailai e ambasi kandono ya na ngauna ni veito soya kingo mai wai ni bula kei daumbat. Ti rauta ni vana mai le mai kisuba ninda ngole ki nausuri. Ninda sibita na ingangi ni sudu ke na kemba ni matai walu. Ke mami inda ulotu veito ki aki bolinga. E na vei vale so ke mami rawa ni pagayangata. Veira era saumi vale tu e na vei asani panuongo. Se, ke se ngaoya, ke mami na tarabuka tunoloa. Medo bani sa oti, na nei mami tiko, pagawawa, sangai rawa, ni ke mami baka sangarain doon na tikiningele, e na panuanga, sa toka kina inda-inda, na pala niluto tambarua, may way ni bula. Doon na singatambo. Awabe ibu ke boli na mata wili bola mai weni bula atu kuni beau en dona ngone bosa lebu e brasanga irti kona boni ngone e tukuni ni santo baka dorati ko baka wasoma o kasaraboa na maramanga sindibuli lagi Kauti ko manta mai beau me kiro mai betala noa o Kauti ko saraboa tiki kabuka solo kakana kindalingana kakaya. Daurabo, e pita na kau na tuku na vei Kongo, mo kakuasar ni ngui ladaba. Paletau na tuku na nga bakandua. Nai matai. E sanganin dua vei keito na ti Kongo, e saumia na takabanga sinibuli ni wili bola ni singatambo. Kene karua, e tiko ngā mai nai rai na koro kei tau vei tau wuta ki kina. E senga ni ko tobu lailai na nomu koro, se ko tevi na nongu koro. Taura rawa, a kene katolu, lakin duritu mandai katumba, ni bole ni lotu, ngara ni ki ngau ni sala,
Gai kavi sara bagan domo i levu, e longo lesu mai. Ni sa bola kaya ni ki katumba, ilai reiki vitele mai nangonengo. Karai dani ubu karai di koe tuyani. Sanggai kavi. Isa kavi o ti bukan dua, o kaya tale mai loma di balilotu. Kavi bukan domo i levu. Isang ni ronga tango, rena ilo merei ti ko mai na stoa. Sa kavi na doro bongo, o sa reda ni sa wandanda mo na matana. Sa tiga bu lago talenga mai, awai ni matana ni sa tangi. Sa wati, o sa ngai kadiwi ko ya milesu tale mai. Na doro bongo, e ngai taura na idobi ni ngonen dau bororongo, e na embaki oya, ke na embaki kataraba. Ni woti rua tale na embaki, e ratau sa toki boga matabu vale ki nepani. Sa dua nan rato i tiko mai kia. Sa doro bo lebu talinga. Sa toso bina kasar na nona buli. Ia ena be mua ni madawa ke na olondi. Endo woli takita vayalala na nona lori na kaindia. Mebu kei rau na nona itumbu ena nona iduru ni buli. Dau kadi toka na mua ingur ni lori. Botal. Randau na rawag ko eso. Yasa nga ni biya pakila sa kawaitak. Au ngay rongopa. E nandua na nga una ni salaki tokasara na University ni Devani Pasifika. O tibalaylay sa rawata may kina na nona kuroy ni Bulilawa. E nabeberueri nga niyang bakingo. Niyo tibasa nga bulu kalima na yung baki may nasingatambu koya may way ni Bula. Kirawang ngay sotatali. Apalausara na nga una ya. Ewa ang bausriti kinandua na iba kaya kabi na itiko-tiko ni mata nito bira na ngon turang ang bala na presidente na maraw ta kinimatay ni non Rambose na lewe ni palimendi bo. Iba kadangaw na songo iba ka na kena iba karaw sa tika burong at may iba kamalu ang nabi wasaki kinabindan rabaki. Erasala be madasa reso. Walaylay erto sakadi ba na ibakatangya so na marama. Lagangon na bakadab. Ibaw mataw to kaninda diyan ba naturang Eresardo do wiri-wiri may na marama ay karuangan ni Bembe ni Bongi. Diba kali ngay maraman daw langataro na besing tamwe balilot. Anang turo na kasar. O yan na kinaibuka raw nga na matangalisong ko bagonggo. To sa daginti ko na kosa-kosa, sana nung mamiusaha baka lutuloyan ni maula ko kinanong bali. Au kindadala ni sabi sukia umenda kong gwendua. Au nga ibukia ni sa matan renden dito may matango na buni lawa bo ni matan ito na turangan ito wulaylay may nairay. Iyo sa awat basa nga bulo kalima baka data na yung baki. Sangkay kaya biyaw, aun daw na numatunga, na nomuaka ay mula kikadiba na elonggo na mataka ni singatamboya may way ni Bula. O siya nga ning wila dabarao. O kaya liso yan ni Bua, na kaya ay adabe ko, kasama yung minista tuki ng wayanday-day. Darusota nga na singatamboya, saan darunggay may sota talenggo ni sawat niya basa nga bulu kalima na yung baki. May nanamoy tutu nga baka dorobo nga nilaylay. Saan duritunggo na bu nilawbo ni mata ni tuwiti. Kaya ba kaya asenga? Ko serera ito mitabaya lalati kumbaka nganggo may nepan. Kaya rawi talano baka laylay. Saan kay sulihabiyaw na nananamba ni taliboni. Asuritiyaw mo ngande yan ni kinanonabali ni bola-bola. Goy na yoti sar ni tamba vale vaken duan-dua en a Super Bowl house. Aru yaw asar kidaki. Au nano mamikiraw na ngay sota nga en a toso ni ngauna en anduan na banua. O si Romy, ya turangan nilawati ko may nandi en ang ngauna ya baka dingoy kinabaka sauri may namatabi laway. Nano na dingoy yan niyo ya.
Sala ki tule mboka toka mai New Zealand me waraka na dingi levu ki na palimendi e na rua na undolu rua sanga bulu ka rua. E rawatana no na indamedambe na dingi na muani ang bakisawati. Sa lai lewe sara ni mata ni tu baka bata kina itutu baka buni lawa me sosomita ki koe nga ka baka dingoi koe ni. Na itukutuko ke siromi turanga utala no ataka tiongo e buliri kina na bosota ke na ngumatua e na ngaunan rendre ni sasanga ka teke busar maindela ni abu bai madhi uturanga na tamana ni Kauti roto mai baka matabu bale mai baka sangarai na bula tordake ke na tiko binaka e vida tale me bakata ke laiseni angarase e ambiumbiu mai mabana ponuang balabu ka mai tiko baka rabi boli e Vata ia na nona sasanga e aldo basarakina na itutu baka Prime Minister. Songo, a mau na wekandongo. E rawa mai tau ia butalanga e Vata, e rua na lewe ni mbosela wa iliu ka rawa minister talenga. O Taniela vei tata na laione ni na veva, ke i simeli mbose, mai na viti mai a sawa. So era saya ali, kara siti ko maliwai kenda e sotale. Au da noma, ni keba kaendina ni senga ni nguile dhaba baka rawarao au siromi turanga na ibobobuli e a sota kaya e na basanga bulu kalima na emba kisawati. Ia, sa rawanin da baka buli dira na lupenta, ve Italia nga, keba kaya senga na ikuita. Na kadibi ni alo, ke mami abuli da nangone mendelai na kai me ratukan da bulebu di ke mami nda umbe se boga edo raisona itobo ke mami rawani totongi takikina da uboga yang atakingo me sosomi ni kuita e baundu toka na daga boga mandua e so era kaya di binakavaki karambolea merakana kuita mai na sasa ni bosa ke baka e baka yang ataka en due kila na kene wale na bosa en bulia se basuka na mbai ni koro na bosa ya ambuli rokina na bura karawa ni bulia bo na itobo ni bula e se tikongo en do na turanga ni tobu lailai mai nairai ya sasanga mai na mata wili bola ni singatambu e na basanga bulu kalima na embaki sawati laki bolita kita baya laki tini saraki na mata bile wai boga dengo ibora kita le mai kina zuru kina palimendi kasusumita kinona iliu abu kita kina nauto endina nga ni sato kasare nan dua na itutu de renda indai sarauta me bakakin e kilai kumbunai wai na buani kawaya ula sangani dabuta Hindi na nga niya bukida na uto, wana no ng boso. Ito kaya, isa tora da kasar na daw rabonggo, ang daw bulita kita baya lala, e nanduan na nga una, besama ibu nilawan ni nonda matan itu, na itutu kataurati ko enday-inday. Yung gori ang doon nga na italanoa, ang balolo ni baka nanan, sa iba kalanggaw ni nonda ba italanoa. Umbera ni baka mode, auntan beto Kongo ni ubaga lewato ka endo na porno mula kinda rauduki na mo ubaga dengo mandaki na baga laylay awasa nga ni mode ng bongi medo basarati ko nga na mata ka inday goyang baleta na palatakin bilo ni rakabi na nonda bura ka baga yadori may barani se aureda liso na nonda timi ni biti e na loma nga nindua na ngaw na leka-leka ya bukan rukai ingilan dikin na matay ni nga una may kwikanam. Iya na mataka ni moniti na madongo. Ya bukan rukai Australia talangaki na ni sawat ya warna sanga bundu kadiwan na embaki. Sedaba na gay madala na sota-sota ni bura-bura. Sa kelea roto koviti endo na isaw-saw dokai ni rakabi na nonda bura-bura. Sa tiko keira na nonda bukan nui ni binaka. Kina nondanganga ni mastro. Misamo de.
samaletiau que matani se karawa que reamo bosotiau suba bakarua nambola awan donuya meu bakale suya kale no murara wali tukana na utomo na yalomo tatau na kabeyo meu corona
Santi sartura kena marama terbo kena ngone leon tana singa bakana nanu nga aberto na turanga marama naita na ngono sarangango sema jingana buni tanlo toto kan tamai rongo tujuga na no to programo na to suni ngona ke city beni raturla dorong sa juga na italno toto kan membale ci turanga naita na korbo turanga mai to bulu lai na right na ya kabi bin karabi ndai ya anda sa kilabi na sartungan na italno toto ko ya robi tanlo mo weni bula andor kontal tunga semper na be polo todo ko se weni bula erdole lo tu ke tunga weni bula na italno da dorongo tu yang tabo di binakan ni ramai talno da urak sar cuko binakan to ni talno rong binakan bikenda anta nana magi cuko en mata mingo nan to tale non di kita ke lutanga ni kuwa we ana kadiba pagalaga tenga ni kadiba na elo mo ndabo di binakan company binakan divine group of companies and divine food mart wala kina na mauli mart kina kaba by San Bruno and to bito konitiko and washing onea aboto ko bekende ruso blu kabana miniti me lima na kaloko na radio Bula Duavata ni talno todo ko rongo da chika rongo da tondo chinga and radio Bula Duavata me Kauti kenda batamai rotalangan no sarabalesu and a YouTube channel and radio Bula Duavata na bi episode todo ko saochi itoso ninga una Sengan dina ni kara rawan na taka waka kekiba ia endona kainda wipu ke kabaka mamanta taka tuna bingarabi o ya ke tuna kenda to kakana leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau we kenda tona senga tikunin driver se senga ni waka motoka kanda u Drena no te beto seki, erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nungni boli-boli. Rawa sara, we tartar ngayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua, merto wakarotaka katalada mai na nungni boli-boli, ena kena ngona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Dua Ono, Toluwa Diwa Ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kenalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanonor to stoa, kinanomu mati ni katumba. Ay, kaya mo bakang daw tunga may witi. Sa baka matalaw na naman daw kawati. Sa lemo na kaya mo daw tindika na tinimbulu makaw ng bisikete na rewa bata. Red cow, whoopoo! Dasako si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kinurnibono kinambele. Bye, correct. Daw buli-buli may we. Uy, doon sa ito ni Kila. Kito bulbuli nga may na maulimat. Toko nga ko Santa Rosa. May we? Na maulimat, wele. Daw ko na nanonda business ng ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa may. Daw may buli-buli na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Engan Rebe me bakarita kiani beke mundo mai na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata. Nisa tikong goeng dona nonda toi ngandi-ngandi. Na San Bruno Kavaba, dala kumantangayan ni tali sota tukina kavekilai. Era libu talitunga ng dui kai karandongole di kena, kan dua na kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni vingaravi ni turang tawa Rakesh. Samba uli kadiwa kitumay kina na Crown 4 News katambaki talitunga and a San Francisco Chronicle. Asa mabawa kay rongo-rongo saranga. Kendo vanga ratano atiko sa nayaya ni Angona na sote singiliti ni Viti na kwila ni Viti kena sotali na yaya lalai bebakane guku kunibale do may raito manda and a San Bruno Kavaba. San Bruno Kavaba, Ono Tolusaiva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taong dola may na doon na kalokan na sige lebu, kinatin ka doon na kalokan ng buong ni Moniti, kinasingatabu. Ano muna nga una na lebu ni Nondo Soso, enda sa siyang sarangan ni Kila na dapat menda baka talutaka, bukas yung ilutaka siya baka yung kapitang, ni kakuni lo malenga. Sa tiukin doon na munua, eraw ni buka dingo ikimunyo, kaya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na bay matanggali kaka na itigina, may baka na karitua, waraisi, na logo, palusami na buwaka, na kaiwa soso, ng dalo, na toa, na kukonda, bay nga ni ka ng gamure, nakaka na buwa malangin, may baka na steak, gay baka yung loka, tabi ka na kauslo, surua, that's me. Kailan ko pata na kaya na pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosa nga no direct message virto, giri nga kina bitu sa iwa bitu, tolo dio tolo, doon limono, se
o nga ngwale sar ngali tumiko mai na nomota e na dio maliuma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rautala nga nirito ulit dili batakan na kemu katalo wasing lebu siya wanga kabi e amal Santa Rosa, Kina Vato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu banua. Dorongode na vima maniono kina vitu ene kabuni bugululu we kemadawe California. We mamani ruane kabi kina tolu ene singlewu ni lotilewu we kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vatamai. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wose yani.
Totona tambo ia turanga nei tati o betau kula gertono na mate lao ya na malumuni tambo kene bo kura be kon lamani me na borata bagazava na ve ki laingo a bota ko bekenda tini na miniti me lima na kaloko sa baga bidi bina tagi sa chiko na ndabi semati na e kabidi bin gravi nei dai to na rile sumanda na ngono go kila sale na tuku da rongota me no bo no lomani bichi na gitu na bi kato to ka dare man da buru le bo nda tuki nango sa tuku di bango buru tuki nango savanga ya na kena balabu resembula mau ir ser mai liu lewer tugu ni rambulu tu liu na dinosaur wate kira na tuawa ke buru go kena sangke mai kala lai na ngono go ko empala biaka biketa sa dona dong gitu Yao Ming dong gitu na NBA ya sa buturang balabu sara tugu ni dona turang mai dona puno pa Rusia ko nona chukuna record na ngono go turang bala butundu na non to pura lebu rasa ambule na be rangi le lebu na be kai ba maro to kianda me ngau na ya to kina be bulu chile lebu zaba na kuru lebu na ngono sa serente kina na matin tu lebu sapani ange pango na norto liu sana turang me kiana empra keto sana siang tal ni keto nang sanga me keto na rawa ci buru se keto sanga tal ni balu keto sana bulianga na bika me baka maro te buru tunda kila na ngau na ya ngia bukin na siti lele berua o ya na kia nangole na wanga buka sarbaga yawa na inola ge yang le baglu tumutu na ngasau kuro oile na nuclear bomb o ya mai na siti lele berua Hiroshima ki Nagasaki rau no ndolo ra bang mati ki na ramat na ipalu lebu anda kilanga nerto wanga nganga na matin tu na Vata nganga berto na access of people lenda sa kilanga chamani due na muana no na ndreta tu na seni buru mai Europe ta kya
ve kena tau mai na Pasifika anda tau litu pakarau taltunga kena mai na nonda puna lomani vicia tau rile sumanda ena vika se matiki na tiki ni singa binanga ni kuana ke 2 ni September ena viambaki sauti tau na tiga buana tini kelima tini kadiwa ni kuana matai ni ngauna merto mbiu kina son turanga ni Spain kena nona tu expedition Voloi tonga go Spanish expedition liuta kan dakilabina go Spain thopo tu ngongo wili kino ingilanje sona matin tulile bungo era nonra lako bole na ngarvano sarte ga bole tekia talanga non routine sa lele busar na matin tu era wili tukina en ngono sa dinner sange me lebur arga me tu bakata gi na ngongo ya lele busar bosa sartunga na bosa ba ya raniu na siamatekina lebu na matin itu lele bungo na zapa ke America South America lebur bosa tak sartunga na vi bosa ya orto na kanta mai mai Mexico mai Spain na buno era vela ka kitukina ya na dona Spanish expedition tini kelima tini kedi wa mbimbi na tingi singa binakani kuwa liuta kan dona turanga ni Portugali weke muni na kalasion singa masalaman na ngonongo se oni bangata kacunga na stories of famous people ko bebe oblong to kana to boleh tukina lebu sarana turanga rong era kilaya na pura-pura ni medicine go era ndau lako abu kita na pura-pura na turanga ni palu lepu ke baka ona ba uli kina na stories of famous people tuguni chikina na Portuguese navigator ka liuta ka na Spanish expedition ko bu dabu chikani go na tini kelima tini kazi o ya Ferdinand Magellan to mbimbi ni kuwa tuguni bango o ya talanga no to mbimbi ni kuwa me zaba ni le zaba na matei talanga ninguna endua na matei lawa merto soko wabo kita saranga kina bagandua na buru circumnavigate the world na tini kalima tini kazi wa mbimbiu na sige binakani ko na Spanish expedition no ya liuta ko turanga ni Portugalingo Ferdinand Magellan don season navigator set sail in the first successful circumnavigation of the world. Kelas halib na wangka and ngono go sa power tagi juga na nuclear sa sarorong na tawir tagi tu ni pura-pura na lombang ni bidang na hula rani circumnavigate tagi tu kina ba red ni ke pakai bimbi umbaga mai non to bono lomani biche don wangka libo mengole mai bango merke ombuta na be turumba ngai rona mazawa ke baka na baka samatakan na ngonongo asembera kena tin kelima tin kadiwa asembera mantanga kino rona right brothers ro ngai ambulian na wanga buka abi buka kitu en non to puru sara rosa reviti me SFO ngole bi tin kanduang na wana buka asara rosa ya tin kelima tin kadiwa ana mateni ngono marto mbimbi na mati lolo ya kena tawirita kina pura o ya ena non to wanga ya keludan yang le mati na lako ko boreta kan ya tega buni ko le tini kelima tini kezigo na turanga ni Portugalingo na season navigator turanga kelelebu o boreta ka chuku na stories of famous people dando buli na kalasiono rano ba uli karangone Ferdinand Magellan na kede keruanga o ya en tini kawalu 5 kaba endo na ibalu o ya tuguri chiko ya na Crimean War CRIMEAN ya na kena tiga butaki na singa binakani ko na tini kawalu 5 kaba o ya na Battle of Alma na Crimean War endo na ito na matin tulebu Rusia siya na Russian Empire na ngono ya luta katuna sa na ngono ya kandua orto andona mati lolo tobata wen mati valu membola tangan orto membola tangan main Pertania orto na Varense kina Ottoman Empire na Ottoman Empire na buno ke meta batu to kina na vital no di matin tuli Roma na buno yang ge mai taser kina na Ottoman Empire i orto toba tortongo na Crimean War ate niko ya na Battle of Alma na tini kawalu 5 kapai orto toba torto na leto lungko toto ndua mai na matintule wo Rusia siya na Russian Empire na ngonea ke mabale
na Russian Empire ke baka ngai mai reta wili tukina na Soviet Union ni sember ningai mai etana talu Rusia ko sa ngole tu ngon go pampo te kena utu simbaka ni kena liuliu o Mikhail Gorbachev orton Union ya anda kelabina ke baka na reta nga orton ta wasia Kazakhstan, Kyrgyzstan, orto tini tu kon ya da ke na stan Uzbekistan ya orto ke na Russian Empire ko bagareta ka chungo yorto atoya tu ni ana first major battle ni Crimean War ke baka na taronga na ivalu za sarmanda na Crimean War okay e ba chugo bango ngo na ivalu ni lotu ro vala takawalenga orto Rusia ba ke orto na matin tu to patango o ya se o di sarmanda mena lewaira o ira na Orthodox Christians karachuko na ngele sa liutaka chuko na Ottoman Empire ena ngone abe baka ni vole ka sarchuko na veyala ni benua mai Rusia wat gerto na bunor to control chikin orto no Ottoman Empire ngone arsaranga mai tuilo mo gor na lutu ba Kristo sabat chum go Rusia o keto le wair to ngor orto na tamatangor lutu ba Kristo ba ni gorto na Ottoman Empire din nga lutu liutaka tu na caliphate orto na Musliman yan ngone ya to orto siang ke orto na lutu ba Kristongo orto ni to chuk ko ya na ko ni bimbaya ke bako na patorona tapos sarma na Crimean War robin bata ka se ode na kumu lutu ba Kristo rabai chuko na ngele ka liutaka chuko na Ottoman Empire en ngono ya ko ya korto bi vala ta ka banguru si okay sana rere meton sana settle taka ene valu tega buta gini kuwa wana Crimean War ya nrava luci se odi sarmata men nonra merto mera rabiki no era na lutu ba Kristo ya ndamani kila mani erto wa sekani rawata orto me Rusia na bukuni baka sama ni Crimean War na tini kawalu 5 kapa tega buta kian siga binangan kuwa ndanga merete chuko na lebu di valu apoka zori chuko na ngonongo ne karoni palu lebu na vi matanga li palu lebu ya se tega busara mai tini kawalu 5 kapa ge mai ndanga bisara na mateni palu lebu karoni palu lebu lago tal tuko na won terra sa lago chuko na ngonongo ni chuko na baka sama tini kadiwa diwa sangabulu ni ko talanga ro sa mai unified tegikina ke baka na ri sama ni ngonongo santuang ai mai na ndona ngone ni muri me atho mana tini kadiwa diwa sangabulu siga binanga ni kuwa sanga mai kambasuki no ya na Berlin Wall sa ronga mai Dua Vata tale na East kana West Germany ena singa binanga ni kuwa ena tini kadiwa diwa sangabulu chunga na ivalu ronondolu kendua talanga ni kuwa sa dikleta ikina ya na president di Amerika na ronondolu kendua ni ochinga mai na kena katambot na World Trade Center ndakila sa tu no kwa san tega busanga ni ko men sana pasa sa te girma dani rampat kandi ratu na be se buru puno sa banga ratu kina ke to na ya zo ni kina yenda kila na ivalu ya se la ko chinga na ngono ko se ko chinga na pa ndu ndile ya na vida na itukutuku ya zo se na singa bina ngani kuwa ena biang bag sa uchi matai tini kelima tini kadiwa ya Ferdinand Magellan yang kerto na mati lolo mai Spain orto sekem navigate tang na buru-buru singa bina ngani kuwa na ker tegabu tini kadiwa walu sanga bulu kapa Battle of Alma tegabu kina Crimean War ko boreta ke bakan do taronga atau na Crimean War roso to Rusia kina matin tu toba to wili kina Ottoman Empire orto na matin tu mai bola tengah ni se mai Pertania watala kina orto na matin tu mai parensi orto toba tamai ena buku chinga ni valu se me ozei merto merala kuibe se merale oibe werne kumu Orthodox Christians en ngonoya ya ken itu ya reunify tagini kuwa na East and West Germany tini kedi odio sangabulu ken ronondolu kendua na tingin singa binanga di kuwa tu no George Bush ken to metu sana pasa sa tigi ramandani oira na tamatan do pagandu indile en nonta pura-pura 75 en 2 minute an dona reilesu sena today in history en sematikin tingin singa binanga di kuwa ro sangabulu September en avian baki sa uchi ani sabo di binang tagina bitaw kani en Radio Bula Duavata en ya kabe de binga rabi ndai San Francisco to talk about stunan raki sarabi tu baka malu ya na kena sangai chuko yani me sandro men na matini singa beketo en ndaku malolo baka nuni binaka bikim natura kan maram ne sana ba urang ora oklani sange me utstala nom do songo na mata sa uchi rawachi baka binaka na kena takete tinondolu ya na be tigina lebu
En sana ba urang orasa ba kanu ni binak tu ni bikabuni no gueka na kabde bin karabe din tai. Serang gombo ni nanu mito to juga ni kina. Sana ora mae na mae. Ayan rai.
Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani. Totokna mo iteni la mabi girto no mati lalonan ron langi ke no to solo bile ava ki bolinga na longu ndaula mani sa ba buna chukuna nongu mai wanra balabu sa lutunga me na ngongu ya sa wani ndi butunga me na siritani na bikato do sar me ngai mai dangin donu tu na nonda rumbula ni bagawati sibina lima en tini kalima na meniti ni otinga ibita ni tugu ni bibolingo en dana rongo da induan na sereka bo saranga mbule bikenda kiti ane buni sasari gerto na nona mati lawa en e kabri bingarab dindai en dana ngai rongo da chugo ani ni oti ibita ni tugu ni bibolingo go ese butagi saranga bikenda en radio Bula Duavata dawo binaka we turanga ita ke na nona to mata servinaka en dana po rongo da chugani en dona ngo en dona team mini 7 sambin en non de witi mai labindi mai nakaseleka mai New Zealand en dana ngai rongo da chugani en dona ngona leka mayongo en no to seleka kambure ngaba ubalengo na radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai alo benaka
Dua ngana like gewasia. Senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda tu kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tuna senga tiku nindreiva se senga ni waka motoka kandau. Dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nung ni boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa 21 saibarua. Merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli. Ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni 21 saibarua. Erto ngarapatalangan ikan alay waka sumburian ni nanomu yaya. May nanonor to stoa kina nomu mati ni katumba. Nungu chisu nungu badua. Dorongode na vima maniono kina vitu ene kawni bugululu we kemudawe California. We mani ruane kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. E na muna ngau na nalewa ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda vaka talautaka buka singilewu taka siya buka kapitang ni kakuni lo malenga sa tipin dono munua e raw ni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Na vei matanggali kaka na itigina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa palang me baka na steak gay baka loka tabioka kena coleslaw surua Otat ni, kailan ko pata na kaya na pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo dio tolo, duon limono, se, o nga wali sarang ali tumiko may nanomota, e na dio maluma, Billy Street. O yan e Santa Rosa, California. E raw talangan ni rito ulit dilibata kayo na kaya mukatalawa sing lebo siya waka kabi, yan may Santa Rosa, Vato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Navabe ko marota katiko. Senga, isang doon din na namaraw kinabagay lewo wakila. Balata? Kesa mani kadibi na nongumbula, kimundo sa nasenga nilenga. Doon na senga talangan ni Rere Walo masemundo warakati ko nila wundrang-reng. Balata ni swada kabato na nongu life insurance policy. Iko na kabato wakatabi Sa tumumantanga na numundrang gay senga to naman pepa. Sa tiko na mate, si senga na pepa, senga na lenga. E si rawangan nindu na nomu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance kanga niti kenda binaka na ito kay kanda sama ibogay tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na baka leo fomo. Text mai kina vasay wawalu, walu wandua, tolu walu lima, e na kena ituku-tuku matay lalay. Hey, do ba ka totolo tiko? Do saya lo pala mo din na. Sa paramantangan to buli-buli, gaya o talito ni stoa. Tolako. Sini niya na stoa, wala ka tungang o maulimat. May binaka ni sa tukit sarangaki na nagkatungan reba, may paleta na nato ito'y lalako. May binakasaranga, wala-wala roti karibadeni kina. Dato birito na bisi nga nagkarimateni, sa means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga na bukas lemo na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do ba ka pa raw tsubeka kina do na ako ni matubale, sinong do boli-boli nga baka matawa. Wali to mata kina mauli mata. E sa tuke de kina na yaya ni kakana. E ni ti kina bikala lai tale so, kanda un rendre na kunea. Tu raw talaga ni kota en nomu ni boli-boli ke ba ni tigo men na Marine se Sonoma County, kan rendre nomu ni vila vaki, vitar tarani kina napa ni taliboni, 125 saiba. Vitu tolu 5 vitu na kena tuku matay lalay. Mauli mata. Valima Rulima, Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Ito toka, nakomba na kena yung dami-dami. Baga diri nga lang, saba-saba, kanggay window na yung kona, na San Bruno kababa. Nababa? Tukun talipay? Na San Bruno kababa, yung alimay ni may tawala manda na yung ngandi kale busara, Ersama ibukan dinataka katalay taka na manggosa kaya na mga sakit tilibing garabi. To kasarangan na lomundono ni tao ng San Bruno. Wala kata na San Bruno Bot Station kaya nararana mga bukulewo na San Francisco International Airport. Kuno binakatalangan ni Baywaraki
ke do mai vitala tala biruto na ngoli viti se do mai vitava ke biruto na sanga ngole mai ki merke San Bruno Kavaba ono tolu seva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na vai singa mana dona koloka na singa levu, kina tinika dona koloka na bongi levu. Tura kena marama taruo kena mana leo sibna lima na rosa ulukan dona miniti nimbulo benaka na sangai dola walis cukup main tapi sama tiko na noto live ni Facebook page ni Radio Bula Duavata. Ayo pede la novo ni dona bin karavi en ken studio go San Francisco, California. En rake merke ya obare tak cukan bika meni ndora serbo ndana por rongota na kabe de binka rabi ding tai ambe banga kana taka na kena baka tangi mai bituranga na ita kiti oni buni sansari na mate ser non mate ser ya na sinindawa ni ndela indoki orto langa ser cengaki na rono no dorbo senon tu mat ser di bu paling golep sar na bi ser bibinaka anta santo rongota tu mai na bi volume saoti anta bo bibinaka ni se tos na talenti ya nimbuli ser au bo de ka pe no karua te bitangudake mai Wellington ke baka ke mini no kan lamani na turango wat ke nando tale da non ritokani sandu juga na non rau kamban ya dana juga na cubic cuts ka do sanga me saraka kuni uira na be andau di butu ni be mataser me saka kuni one off tunga andua ngana to release bango oya dalang walengan indale buli na kena CD sakwa sarchunga obo dina ka be indo na bekanta turangan ita ki roa mai vital noa nando nangon lega sound sa engineer chugni FBC non tali chunga oya na siso production de ndabo dina ka be na turanga toke Arsaka woi chuko na buku di baka sama ta ki mera mana ta ista ki na nonra labo na sena nonra ser oir na ndoni butu todo ko di bi mat ser li mo ndo bono kubikat sa tiko eloma na buku di baka sama na ita kiti oni buni sasari wambu talchunga be na ita pendi seniasi una ga bakan di tangaman tapi nugu kerua oya na ken kaunga mai na ser todo ko ya ngai mbiu ya ni na be bonua sakile le butu bura mera ni convert tanga non reser mera rawi labu ki na Spotify na be matangali app to zoko sara ndu abare taka chuku maya na turanga nita ni lulu ni siso na puno sa direct gir chukina me kaku ni danga mera ngai le rongo tunga sanga ni ndone labu laku chuku ni bira baka mai biti cha chuku na fipra ono todo ko e pakatang teki na richo na station lele todo ko mai bici don sende la ko chugna fipra sangale channel tagi chuko be na be mataser ken liuliu yo oya na mo sar niambak sangge ndole keliki na loboya ko ngo na be sei buru-buru nga enda ruparo rongo tu kine merke membolataga ngono nga onta kinon reser ni rasala ko na be bonua sa trasta ka me bakango na cubic cuts ya endon channel ni la botalanga sa chiki chuka ni baka malu sala ko pon don sar chunga ke be matcher kar sa dur muchuk mai na baka sama karo tawi abutaga chuka rono ruongo anon rau chuka na cubic cuts ke baka no lago na YouTube oron yo typing tanga na cubic cuts oron ni reda na be mata ser sa okati chuko na non rau pata patoya ka sa buke irelius tali chuko na be mata ser mai non to bono mani bici baka bimbi chuko na mata ser ne turanga na ita kitu ne buni sasari oya ne senindawa ne ndele ndo sa tos chuko na technology na ngono go rdo tu na America time is money everything is money na no mumbuno na kato to ka singra nongele wara ka tal mongele dingo matunga vida nga na undolo ni samati sar na embak siang na be singa to ko nga nindua nga baka tangita ka nduan matin tu buru-buru ko sa collect chuko ni baka malua sa la ko bang dundun sar tungani na mangge ni ko na composer ni be matser todo ko sara abambo tani na babure baka sama chuko na vital no na kabni bin karabin dintai en buku ni nonta serre enta na rongo chuka na kabini bin karabi dentai ngoy na buku chunga ni dona mat serre baka taka ikoto ko bikito mena te bani tangi KBT o ya na BLK labin dia ya na mat serre mai
nakasaleka may kandabu. Toro matang nang binanggo mo ba bulo chuk matangani. Ay chuk mo turang may nambala mo bulo nang gori turang atu na kasa kena mati balo bi koro todo sara kena bi chuk rek bo turanga man kena koro bo turang may na kornawa. Bulo binakatalanga may loma di koro. Wakatalang kina may kau na koro may kau na sele may kabala mo bulo binak may kabala. Wakatalang kina may lawaki may solo tabui may tiliba. Tiliba yan dakila binakan na bunor tabutu may kinan na minsta tambuya may mata sao lebu yan na mata sere nando rongo de chuko mata rongo binang tundu buruburan southern swingers kla ben baliwai na tanlo na southern go misiala na iloloma usulietu to tabutu may na korba turango ya may mata sao lebu watalankin may batalea ki nukubo bakatalaki na mata tim binaka arto na BLK Lavindi arto siya matungan arto korra Lavindi da po di binaka chiko na buku ni inon rapaga iyo turangan ita mer bulian na ken arto ser o yan mata ser siya na timi ni Leavitu may Lavindi asan arto chiko na BLK Lavindi sarto ang kito abo chiko may kandabu so talanga na sot lelebu en nonta bunua klan dona ngona to sana basi kata kasara arto na compete sara en be 7 lelebu dan nga indona ngona may muri ninge kaku ninge kinta sala sana labe to abo chiko na be 7 lelebu en nonta puno lo mani bit turang ken marama dorbo ken ngona lewo en sebu ni ngona anta may rongo da kina o yan iya na serre waktu kaya cikon BLK Lavindi na numucuki na matserro ya na wele na timo ya anda bawa binaka biturang na ita kitio ni bun sasari kerto na senindawa nindele indoki mentasan rongo da sarmandani ena kabi di bengarabi ena inda radio Bula Duavata 75 en rosanga bulkawalu na miniti. Mumbula. BLK
turang kan marama ro kena ngode leo BLK la bindi yan badi tibe na kaseleka mai kandabu da bo bibna kan di erto mai langa ser ta kan da turangan ita ese bulingo na madarongot tal ngakina na radio Bula Duavata vai tabu di saktal ngakina bikin ta na eka bibin karab di tai bugo tali bugo bibna kan juga di turangan ita kiti oni buni sansan rigir tu na no mati lawa na eka bibin karab di tai bugo tal ngakina be keruate mai Wellington ken non rau kamba di benaka na cubic cats na buku ni kena biwata na ser tu toko ya na eka di vinga rabi ndai saboto ka be ruso lu kabito na miniti me ono na kaloko na tu sala ka kambura gi babu vale ona radio Bula Duavata San Francisco doyan robina kana maraman naita do samba di ba kusu ve Yandra naita kita sele katalo mande na Orange Lounge maleka kursan badi kata-kata bina kasar tunga toboy sembamba kau gai wai dala tu kinambat koe serengan kori sono ngono santa bina kat serengan akenta kakana dina to zoko keba kitu sanam berata ini bagai singelebu kitu san gali bagai kabi ngaya ni kena na Orange Lounge katalau buga singelebu se buga kabi baro te tu buga mango sangai to toka na buno ni kana mai na menda to identity kana buga singelebu se buga kabi me bakana buga sekera na sui ike te muteke roro buga lolo keina vida tale gira ramo klana menu ni singoya na Orange Lounge tolo dua Orange Street Santa Rosa en dua tala na tamari vingarabi ni Divine Group of Companies dola mena wala kaloka na mataka kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge tolo dua Orange Street Santa Rosa Engen Remy me bakarita kiani veke mundo mai na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata, nisa tikong going dona nonda toi ngandi na San Bruno Cover Bar. Dala kumantangaya ni tali sota tu kina ka vekilai. Era libu tali tunga nan dui kai karandongole di kina, kan duna kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni vingaravi ni turang tawa rakesh. Samba uli kaliwa kitu mai kina na Crown 4 News katambaki tali tunga and the San Francisco Chronicle. Ya samba ubaki rongo serenga. Kendo vanga ratano tiko senea ni ngona na sote singeleti ni viti na kwila ni viti kena sotali ni yaya lalai bebakane guku kuni pale do mai raito manda and the San Bruno Cover Bar. San Bruno Cover Bar ono tolu saiva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taun dola mai na dona kaloka na singilebu kena tinkan dona kaloka na bungi ni moniti kena singatabu. Bula binaka ni Matthew, misawa kuskusibe. isa ni bula binaka o se vive mandongo kina maulimat ele taka kina endona nito bakataka kana lelai yo leu kutaka bakatotolo ni bernir to yave ani na bulangi Oi, o dia bakasanga. erto bakasanga telanga ora to sarara saranga go enta so mangana kakana ese mita so manakena bakanya takina olo Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimat, 5525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Vetar tarasarani kinanaba ni telefoni 12525 saiba vitu tolu 5 vitu. Ena kena itugu matalalai. Nonda biti ke ngasini buli paulange reki rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ve kemundo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli bakarombo ve kemundo mai viti ena radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata JJ's Food Shack. E tigo kedi kena na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doito na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Na karitoa sa wadha badina na keni kana. Kay tigo talanga na nono specials and lomo ni madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy James Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundo al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na sabulu turang kan marama terbo kena ngone leo kila menta sabi nanu manta na ser dalago lako. So na wasam bai tiki on hey, sember lang cuma tanga main itu binu. Okay.
sana vina ni mandala ser bula benaka ve mbuna bakambua baka vina benaka tagi chukuna nomoni tali taka chukuna viser makawa nda rongoto chukuna kabi de ngarabi and then bula benaka kambani sala dangi na bonua bula benaka sala lom tuatu watala kina ve nogo eka seburun ronro sa keto ya al talangai ningo an lob di city baka vina benaka tagi na nomoni siamo chukuma Santa Rosa na kabi ngani ko bula benaka ko ini to kana singa atuna to keni meleni baka kabi sui kena kaveti sa totoka na wale wa marambulo na nomoni siama chike mundo chukumai na velong meleni na kabi de ngarabi ding nai dona serbe na numikina ex-scholars nimba Provincial Freebird Institute en buku di baka uchi na buku ni Golden Jubilee en kerua sanga bulu kadhiu ni singa kin tulus sanga bulu ni singa mai nonta bulu bina ka sinlang kalimbiu bilang sa boleh buna nomoni bola to mai oyan visureci gobe kemni no beka ni barong sar mai babina ka no zabutani oyan visureci mai berto namba Provincial Ex-Scholars Association ndono chiko no to soli na singa baga rowai sarangango barowai sarangango na inagi sarchunga membo bebu ken bakambai taki oyan kornibuli mai namba pro Freebird Institute na soli nang karabiti ko en nonta punua ya mai biti ene kerusa bulu kadiwa kene katolu sanga bulu bakatalan kina Jubilee celebrations okay ya na nonta sotongo go na buku chikunga no to bisurechi kon ex-scholars nimba pro e merke na ngunu solengo en bakadorichi ko en lima rua ono Emerald Park Court e Santa Rosa mai na lima kinawalu oya na rusa bulu katolu ni singa oya na singa pakaro ai sarangango bisurechi bikemni na buliochi emba pro ni boy tingo e California lima rua ono Emerald Park Court e Santa Rosa ana bona na bodir kin na ngunu solengo mana lima nga kinawalu to mbito bata chukon na ex-scholars to sara wilchikin na nongu basu Steve Murphy sai bets bakatala kin be sen lang kalimbiu ukilan na sanga binakongo kemni to sara nangon sana bagaturang omba ken vibu no bole kata oni ndona ngono ni abulikina sio ni binakata moni le bulikina ngai tu ni moni la kata ndona kurubul ni ngole ni kina na buku ni no moni sama ichuko raw America na buku imba pro saranga ko ke moni mai ni give back to sartu ngandre abachunga na soli merto na toko ni toki na tadin to mai bichi na buku ni Jubilee celebrations kana buku dir chuko ndo tali ndo unu soli na ex-scholars ni mba pro en buku dir chuko en lima rua ono Emerald Park Court Santa Rosa lima kina walu na kaloko singa zoko na kisarangango and gonna for grog lovers and tea coffee for non-groggers beef chop suey woo with rice ya me kemuni bagai kabi nda toso ni kina vaka leo ya na buku ni vile naki werto na wekanda bulioti maimba pro ya na sere tarabo chungo mendana na numito do chukani kina bambi kemni na biokani ni sa bakang taka chukana kemni bagai kabi mai na longa new ni bingarabi to kina na kabi na ni kwa baka bina bina kata chuko na non do bise mati lai na kabi di bingarabi and then dying ngona mundi ni dangi ke na siriba nimbula ni mata bina ka mai gang
Come on.
Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani. Io santi sarà un modo tu e non buoni che l'hanno dato, siamo quando ne un modo, sa le bunga non gutanrei che munitu ya usalo lo mangani bambimbi be kerua ortona bonga ke woi tandra na langyo ya mai pakam bulan tak na kendo na ken remix ya DJ Junior ena ka binanga di kuasa foto bekenda ono sakana miniti me ono na klok na radio Bula Duavata San Francisco na bima mani ono enda san Duavata kirto na songosong lotu binaka New Methodist Christian Fellowship na buku ni no da programu baga masawa bima manau asa kuch kenda kan melita na programu ya na nongu chisu na nongu bonu ange nama ka sakatok mai ena ndo na ngona leka mango Dendram beka na ngola ni kibali lote na buku ni oso pakadadaka Sendra kita beka na itos ni mbula Kuo ni lenga sinu ingaw-gawa
Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungo vina vima maniona na kabini bugu lulu bei kemando e California. Vima mani dua na singilevu ni lotu levu bei kemando e viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. E levo tu na vima tangali life insurance e Amerika. Ka levo talangana kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance e nganiti kenda pabina kana ito kay kanda sa may bungi tigo-tigo na buno levo mo. Kaya wala may wangande, so sa may bunga tigo-tigo tunde. O tawi matutiko si Sen. Raw-raw sara na bunga levo. Katigo talangana ilawe maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Na company doon nga daw sa mga claim. E na loma ni rosa nga bulu kapane awa kasama niya na lenga isang oti karuan na ambag. Siko mo na website kung tumugori si text by kinabasa ng walu-walu-wandua, tolu-tolu-walu-lima e na kanay tugu-tugu matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Meda kang bata mo na kango. Nadabaya? O sabi wala kiba ka lefom ni nakadaka yung senga ni kilana na meda kaba. O laman lang katakatalangan yung senga tu ni kilana kisitaba o nasotaba. Kuni lang ganda ubi talo teki serangan ubi kaki tenggore ni radio Bula Duavata. Uy, na program daba. May na bay longan niyo. Rungudin na 5 na kloko na bay kabini mo rumbu ka bay kemando California. Tini karuna single mo ni mo rumay bay kemando eviti. Ngoy bay to koniki na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni Monito K and the Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutolo Rolima, Sacramento, California. And the Wingaraviki na o Mama Kawesi Bosay Langi. Radio Bula Duavata San Francisco. Mikoti Keda Vata mai. Ila sa boleh menabito kan na kabin bin karabi din tayo pag bin nakatagi chuna non da bito manital chunga and non to wele non to bata pagaraw ta kyongo dona serengo me nanumeni kino na biokani siama chukumai na kabin na kuwa pambimbichi ko be bula bin brother si meli posawale abang nuni bin nakatuya ni be kebuni na buna murumba di vili new chuge na mate avindabu panu ni bilang berat tugi sote atu na moni mahadau ka bakata laki na be maramakai bal surose ni bulu binagasak binakan do batal chunga mai na kebenan kumpul binag sista hutu yelim batli subo rembuku wele bulu binaka ke ko na to kini mileni haya wasara nga nambara menggo ngole tunga mo bola tangan sa mo balong milin tal tu bulu binaka mistokan na singa binaka bitokan na kabini bingara bintai sing le betalaki na be nerto na mati lawa arto na matubale na wanga mai lambasa mai dele lambasa ndo sambulu benaka sing le betalaki na matubale de Moses tukana mai naongo place mai valile bokata lakina be beki wanga tuina yau amalombula sa tuai bago binaka na nomoni siama rao chumai mai singa toka na ekabini bingarabi ndeng dai kina matubale na wanga tuina yau una tabo ni siama chumai kina pambul tal ngabi tapal lepani mai wakani sila sing le betalaki kina no matubale binaka na ekabini bingarabi ndeng dai non momo na girls no matana serve kenda katungan ni Sandro mutu weekend na singa sa ono talanga weekend na kaloko Ongo
Auna to volea, nena tango maka tuna vekila.
Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wasea yani. Toka, kombala kene dame. Wakati lala, sabsaba, kangai waindono na yangona, ena San Bruno kababa. Nababa? Tukun talipay? Na San Bruno Kavaba, ningali mai ni mai kitogule manda na ngandi kale busara.
Ersama ibukan dina-dina taga katanlay taga na manggosa kay na mga sakit tilibing garabi. Toka sarangan na lomundono di tao ng San Bruno. Mula kata na San Bruno Bus Station kay nararana ang gabulewo na San Francisco International Airport. Puno pinakatalangan di Waraki. Kendo may bitala-tala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sanggay ngole may kimerke. San Bruno Kababa. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na basing ang manandun na koloka na singilevu, kinatinikan doon na koloka ang bongilevu. Esengan dina ni kara rawan na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda tu kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tuna senga tikunin driver, se senga ni waka motoka kanda u dren-dren na tutu beto seaki, erto satu waka rao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rao Sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 toluva diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinagona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Nabo di taliboni diwan 21 toluva diwa ono saivarua. Ertong garabatalangan kanalay waka suburian ni nanong yaya. May nanon rito stoa kinanomu mati ni katumba. Ito pinunggu tati kuna hepatitis B. Ya sangat tuni bakilau ko ento naka. Mea dabo ni gelay tora na hepatitis B test na mataw sawa. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tango makikina na nito matubabali mana matire bakyo. Sa kabi biki na manila hindi kebi kator na hepatitis B test. Ritartar mai kina taliboni 527 ono bituba 582 sa sikomana www.sfhetbfree.org na kenay tukutuk matalilay. Ena muna ngauna na levo ni nondo soso enda sa sianga sarangan nikla na dapat menda Vata talau taka buka singilu utaka siya buka kapitang ni kakuni lo malenga sa tiukin dono munua erau ni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na be matanggali kaka na tibgina mebaka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda baingan di kinang gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gay buka loka tabioka kena kozlo surua tatni gela ko pata na kena pai ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosarangan no direct message virto giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo don limono se onga wale saranga lito miko may nanomota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E raw talangan ni rito dilibata kaya na kemo katalo wasing lebo siya mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso pakadadaka. Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki, may veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rungo na bima manion na kabini buko lulu bay Kemando e California, bima manindu na singilewu ni lotulewu bay Kemando e Viti, and a Radio Bula Duavata San Francisco, may Kauti Keda Vata mai. Hey, do ba ka tutulot ko? Do saya alam pala mo din na. Sa paramandangan to buli-buli, ngayon tali to ni stoa. Tolako. Sa niya ako na stoa, wala ka tungang ko malimat. Kaya binaka ni sa atukit sa ngakin na nagkatungan reba, may paleta na nato ito ilalako. May binakasar nga. Wala yung muli roti karibadeni kina. Dato birito na bisi nga nagkarimateni, sa means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga na bukas sa gilemo na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do ba ka raw chubega kina do na ni matubale, sinom do boli nga ba ka matawa. Wala to mada kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kanda unrendre na kunea. Atu raw talaga ni kota ni nomu ni boli ke ba ni tiko man na Marine se Sonoma County, kandendre nomu ni vila baki. Vitar tarani kina napa ni taliboni, 125 saiba. Vitu tolu 5 vitu na kena tuku matay lalay. Mauli mata. 525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. We kalau mani sibito ko kita na rosa bulukan do na miniti ke mambale ni utak-takan na lebu ni miniti
tauna Vingarabi kina New Methodist Christian Fellowship nonto programu mesana tapa mandeke na kabi Vingarabi tinta tapa kana mata nonto lotu iya na serba ko speli bena tini kina na nonto programu simbere nento bakatanga we ad lotu nonto Vingarabi na gasilebu gen rindin gasilebu New Methodist Christian Fellowship na nongo chisu na nongo benua na kabi Vingarabi indai una bakan numi kemuni chukani sangai siama chukum bakamai en kabi na kaniko me bakate gerto na mati laulongo wambula kina matu bala tiko saya we turang ayanu soko tiko saya masar chukum mai taya mai lepanoni ando bir na UN personnel Vingarabi sa chukum mai kana ngonongo boka malo tagi chukum bala turang ayan nomuni siama chukum na kabi na kaniko boka bi na tagi talangan nomuni boka raw ni bingom itu we renda zorbo na maram ni bicher do nganjiani lepanoni andore chungana no di Vingarabi ni dole ardole boy dil sar chungani vale asabo ni binak tu ni bikemni okila ni rasya chungmai na puno lebu no to puno lama bici na no di le di vale mesistiko saiger to ngone sabo malo tu ni bikemni namun siama chungmai le pono ni na kabi di Vingarabi ni bakata laki ni betele ti seubo mombulo binaka mbulo binaka siama chungmai na kabi di Vingarabi ni malalang besi bakata laki ni bepisai wabiri langi baka nuni binaka tu ya dia na buku nuni bisi macam mana kabina ni kuat ceme sapete rom bulu binaka lebih timbali zuba malom bulu ma Australia wata laki na bals rosei bulu binaka maramakai uricuna ke muni tampo nuni sachu bulu mai nonto puno lama ni bici ni sar juga na maximum ka baka laki na medium correctional facility semai namboro na ngonongo sabak nuni binaka tu ya na buku ni nganji oni baka torbule mai nonto puno lama ni bici brother simeli posawale baka nuni binaka weke muni kena nomuni matu bale murudola bina tonangai soto juga ni singa bakar umbuka baka nuni binaka na buku bitokan ina kabri Vingarabi tinta sana mai daba madike nonto programu to baka mata na buku nonto programu ka taraba me daba ngon to ngai bibir ngon tinta mutalike ni singni mataka to kana nugu maru tak nonto bitokan me tul me daba ngo siang ni sia daba nonto programu daba ro daba ngai ke baka leka da sema nonto programu ka taraba me kuchken to tu ani me daba na bitu na kaloko o ya na nongu chisu na nongu benua Vingarabi ni ngasilebu gen rendin ngasilebu bulono mai na New Methodist Christian Fellowship eu pedila nopo no muni ndor Vingarabi kalau ngacal chuku na muni bo ni singen binaka ni kuwa abata laki na muni bo bale ndana ga mesota ni singen mataka mezo na ngone ani bogade binaka bakalo ngatai kenda bata turang
Nongu Chisu Nongu Vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vatamai. Is good. Is good. Because you couldn't care less what happens. You couldn't care less what other people think of you. You know, you're not bothered with what people say. You know that your God exists and that's just good enough for you. And he came, done it, did it, and will do it again. So whatever that you're sitting on today, don't allow the devil to continue to steal your goodness. So what you go be the name back, you be the name back, you continue to write your list, and then you continue to say to yourself, yeah, is this God real? I've done everything. I give my tithe, I do my activator, everything that I've done. But nothing seems to be happening. I've seated and I've done all these things. I'm burdened by the Holy Spirit this morning just to be the voice of God in your life, to remind you, check your heart. Just check your heart. It may be little things. It may be coming and saying, man, why you eat my food? I'm so angry with you. This is my food. I've kept it here. Oh, why you took this thing? Why you took my shoes without asking? All those little things, but they add up and create that brick and make your heart harden, that it's full of, hatred without you knowing. And by the time you speak, and it blocks all the blessings and blocks your miracle. So today, you must receive your miracle. I'm checking, I'm taking all the checklists that you will not have anything to say, I didn't know that. Why God cannot perform a miracle in your life? It's only you that is stopping God's miracle. You need to let God be God. Let God do all the talking. Let God do the paying back. Let God do whatever that he does. Don't do it. You minus yourself from that equation. Don't be the one we call somebody. Don't be the one saying those words and talking back to them. No, that's not your ministry. Leave it. That's not you. That's not your call. Leave it. If people choose to talk about you, tell them, congratulations, more, and thank you. If you hear bad words about you from your office and you walk in and you feel, that tension, feel indifferent, don't worry about it. Just walk straight to your office and say, thank you. I know you people talking about me, but I love you all. Then continue to do your work. Don't be bothered. Live your life. Move on. There are people like that that is always there. You can't change them and you can't stop them. So why waste your breath, your energy, your time, your saliva, your fiber, your wax, your ears to bother about it? Move on. Move on and embrace what God has for you. And because if they stop today, somebody else will do it tomorrow. If you stop doing whatever that you're typing on your keyboard today, somebody else do it tomorrow. So that's your season, that's your ministry. But it's not going to stop what we're doing. We should continuously do what we do that we are called by God to do. And we should do the things that you enjoy doing. So don't allow all these bad vibes around you or people that you are roping yourself with to be an obstacle to your miracle. Because God ordained that miracle for you. Yes, I will say it again. Maybe you raise your hand and say, Auntie Rai, I have every right to hate this person for what they've done to my life. I have every right to hit back for what they've said about my family. I have every right to feel the way I am. Yes, you have your rights. But you will make a choice today. Do you want to stand on your rights all the time and lose out on what God has for you? I don't think that you would like that. And how many years would you like to go with your life like that? Would you continue to do that until eternity, until God takes you? Or how many years are you going to allow that? If you have looked back your years and you say, so many years I've been doing the same thing. Well, today is the day for you to make that decision.
Move away and tell the devil, enough. You've been a furrow in my life and allowing this unforgiveness, allowing this strife in my life and stealing my goodness. Tell the devil to live your life today and ask God to start performing his miracle and creating that condition for him. Trust him. Have a good heart. Read the word of God. Have a conversation with him. Call. And you call him from your heart. You don't have to be a long prayer. Wake up in the morning and say, God, Holy Spirit, good morning. I am so grateful I am alive today. I thank you for my family. Help me today. Guide me and lead me. In everything that I do, I trust you. And in the night, say that. Continue that conversation so you are engaged in your relationship with God. Yes, you can ask other people to pray for you, but you need to say the words yourself to your God. You need to develop that communication with him. You need to engage yourself with God, because only then he will look at you and then he will say, okay, you're doing that and that. And through his Holy Spirit, he will guide you to correct your ways. He will guide you towards the right path. Not for you alone, but for him to be able to perform his miracles. So guard your heart, because out of it comes the wealth of life. It Some really people depends on you. God allowed to be a thorn in your flesh. Yeah. Because God allowed these people for you to, the best of you to come out. Yeah. All the stories in the Bible is there for a reason. When Jesus said, blessed are those that persecute you. You are blessed because people persecute Hallelujah. you. Or they beat or they slander. So the people that becomes barrier, they becomes bad heart, God positioned them along the way. Amen. So the best of you will come out, or even you go deeper Amen. into your serving God. Yes. Or when you walk with God. I believe that some of us, we are not reaching the full potential of what we are called to do, because you never allow the bickering, the negative to come your way. It makes you more stronger. Some people, when your name is in the social media, you draw back. No, God allow those things so you come out even more into the stronger. open. Yeah. You become a person. See, the Pharisees and the teachers of the law along the way, 3.5 years of Jesus teaching, there are Pharisees and the teachers of the law, they come around and ask questions, they negative comments. But Jesus continued to come out in the open. Why? The best of him come out, even in Calvary. Hallelujah. Half naked in the eyes of thousands of people. Why? Because the negatives along the way will bring the best out of you. And sometimes we are not fully operating in the calling of God in our life because we shy away. We shy away in our workplace. We shy away in our community. The only God that we talk about in church. What about in your workplace? What about in your community? How can the light shine in the outside of your church when we are only flourish in the church? When we are sit together as Christians, oh, the hallelujah, praise the Lord. The praising is hitting the roof. But when you are in your workplace, when you are with your friends in the world, when you are in your community, that's where you're supposed to come out even better. So God is challenging us. Go through what you have to go through. Every Gethsemane is ready for Calvary. Every pain is ready for a greater gain. Every thorns is there for shouting and joy. Because God allowed those negatives to come our way. I really believe, we normally talk about it as a family. We believe that New Methodists go through all the things for 21 years because it brings out the best in whatever we do. We try to do the best all the time, even though the ridicule, even though the finger pointing, even though the slandering and the jokes. All those things make us who we are today, because all those thorns on the flesh is the glory for Jesus and his kingdom. Amen. It's a challenge to us. Yeah. It's just training your heart to be focused on what you are called to do. Because everything that come on the side, the reason is for you to divert or to detour or to come away from the call of God in your life. So when you work on your heart, people can say whatever they want to say. Hallelujah. I remember one time when things about mentor came out.
For 2 or 3 weeks, I went down to the street of Suva and preached at next to Terry area for 3 weeks. Why? Because make you become stronger and stronger and stronger. So when negative comes away, those are stepping stones for higher ground. Those are windows to more blessings. God allow those kind of things. So the best in you will come out. Hallelujah. How can you hide away when the rain start to fall? No. Go over the rain, because the flood is to take you where you're supposed. You don't have to swim. The current will take you where you're supposed to go. So encourage or be excited when things are not going your way, because God allow those things so you can move up to another level of your spirituality and your maturity and your wisdom and the knowledge. All those negative. That's why we sit for test, so we know our weaknesses. That's why we sit for examination, because new level is coming on the horizon. So we want to encourage you this morning. If you are having a lot of sitting, a lot of praying, and the list are not ticking, God is allowing that. So you go deeper. Jesus said, move to the deeper and throw the net. And Peter said, we've been doing that all night and we caught nothing, but because of your word. Amen. The word of God that we are sharing today, move deeper, throw again your net, because the net will not look for fish. The fish will look for the net. We want to encourage you. Hallelujah. This wonderful morning. Yeah, it may not just be the words that you hear or the condemnation that comes your way. It's just the attitude of your heart towards the things around you. Because not all of us are holding position in church or, being part of church. We are individuals. You may be not going to church at all, and you're just listening to us today. And this is maybe the very first time that you've heard about it. So it's just the attitude of your heart of who you are. The basic day of your living, waking up in the morning, the going to school, and the going to work, all those daily things, coming in the kitchen. I know those daily things because that's me. When I come back from work and I walk into the house and I see that the house is dirty, most of the time I don't go back to my room until 9 or 10 o'clock in the night. I just leave my bag and straight to the kitchen, clean up the dishes, clean up the house. And you know what I'm talking about. These are the practical living every day. And sometimes without you controlling it, your heart is disturbed. It's like sometimes when you walk in and you see that set and you say and I always say to myself, boy, I'm so tired today. Whole day today I was sitting in the office and I'm just so tired. And you walk in and you have to go all over that again. And I cannot stop my heart. My heart sometimes gets disturbed. My heart says, oh man, I'm so tired. And I'm talking about the practicality of living every day. Gaselev is talking about you, if you are serving God and doing the things of God, or maybe being a pastor or being a leader in the church, and you're facing that with all this ridicule. But I'm talking about the heart every day of your life, the realities of your life, the little things that happen that you cannot control it. And you thought it's a totally different thing. No, that goes through the same heart. And that is why for me it's a challenge every time. I'm talking about my life, so raw as it is. If you relate, to everything that I'm facing, maybe it's the same with you. Or sometimes you work so hard with everything and then do everything, pay all the bills, organize everything, and you sit at the back without being part of it. Somebody else, steal the show. And you sit there and you're looking, all right, is that you? Sometimes you did everything to make it happen. And right towards the end, you were standing at the back and nobody even recognized you. Nobody even know you. All the credit go to all the people around, to the hard works of your hand. And sometimes that's painful. And sometimes that's hurting. And if you can identify with what I'm saying, that's the little things of your life every day. It can be your children. You clean up the whole house. You prepare the dinner. And they just come eat, leave their dirty dishes on the table, didn't even clean up. And by the time you look, they're all sleeping and no one even help you. And with your tiredness of the whole day, you have to come clean up. And you know where your heart is at that time. That is what I'm talking about today. The practicality of your heart every day. That you need to guard your heart. Guard your heart. Every time you feel that way, be reminded what is best for you. Whatever that you're waiting on, is it worth for you to continue to harbor that? Or can you let go and receive what God has for you? So, or even the differences between you and your husband, or the differences between you in your workplace,
Or even in the church, you may be in the church. Some zones, you can never make it. Don't load to what the ticket on dambe, or to go in the Holy Communion, or you can kill an Ivanello, maybe go and damage can go to some. Like a beck and a make and Butuka beck and Avamu, say I was in a conference, and Mutuka and Beleni no Muliko, Lutuna no Muru Sulu. It's on a cayado. It's on a kaya na bunoni kema na building. Doon na kami musuka na patete, maybe bukin na bansanga, gavanga rekoyani, eali. It's on a kala maya. These are the practical things of life that you cannot stop your heart feeling the way it is, that you need to guard over your heart, watch over your heart, and make sure that your heart is good. Or even for your children, when your father or your mother or your grandparents continuously, like there's about 6 or 7 of you in the house, but your name is always called all the time. Israel, Israel, Israel. Only one name is being called. And then sometimes you don't say it, but in your heart you say, boy, every time my name is called. Every time I'm the only one doing these things. Guard your heart. Guard your heart. Little things, you need to guard your heart. For me, I remind myself, because there's a lot of things that I'm sitting on God for. I need God's miracle in so many ways. For this administration, for this ministry, the finances for this ministry, finances for my TV, a lot of things I'm sitting on God. I can't afford my heart to be clouded. And I cannot afford to go an extra hour or day with my heart still bad. It's either I say to the person that I don't like, or I say it out, or I just come and say, I just don't like this and that and that and that. I want to clear my heart. And when I clear my heart, I'm creating that communication with God to be clear, because whatever that I touch, whatever that I think, the power of the word of God that I meditate on, God bring to pass what I'm waiting on. So, kiko tobi matitiko, sa namatili utubiko, iksaka maybe kung sa siniro ni Dhaka Kinindona ka, kako niko miko soro kina se miko kai sa ko mbeka ngo no iko bambota ni no kalor ni zakam e na biba kurumbuta ki ako bole chiko ndiko na miracle na kai biba kurumbuta ki rin zakam na kalom mumbola e bata usartunga na matanelom na banana no nelom. So check takanelom. Check your heart that whatever that you do, whatever that you say, you mean well. And you're not doing it because you want to please people. You're not doing it because you're stepping down on other people. You're not doing it because you want to show that you are better than another person. No, you are doing it in the simplicity of just serving God and having a good heart towards God and being grateful for what God has done in your life. And that every human being can do that, even right to the smallest child. So your miracle is waiting for you. It really depends on what are you doing about it today. If you know you have been sitting in it for so long, let go. Grab God's miracle. Hold the hands of your husband and your wife. Pray for your miracle. Hold hands with your children. Pray miracle. We always hold hands at home. Pray in the morning. Gaselevi does that with our grandchildren before they go to school. And if we are sitting on something, we hold hands. Or in the room, when we are wanting something or we're waiting on something, or even just coming here to come and preach, we'll hold hands and we pray. Or when we go to other countries and we use a hotel room, and we hold hands going in, thanking God for that. And when we leave, pack everything and clear the room, we'll hold hands and thank God for the person who have given their finances to pay for that hotel room to give that comfort to us. And we'll say to God, thank you for the comfort this room has given us, and thank you for everything that has happened, and thank you for the life that have spared their moments and spared their finances to pay for this room. So in every step of the way, we are holding hands and asking God, because our heart is filled up with gratitude. So challenge your life today, and challenge the person around you, and the people around you, and your family. Sit down and check your heart. Because when your heart is good, no limit to what God can do for you. The open skies, the open doors of opportunities. Oh, miracle after miracle. Not only one miracle. Miracles after miracle God can do in your life. But the volume depends on you. The momentum of it happening in your life depends on you. Well, we've gone past this conference for last week, and we are 21. So where to from here? Kasilevi did the Bible study last week on the power in the word out in Nandover Park. And you challenge yourself, NCFers are listening to us today. Where to from here? So now you act like a 21-year-old, matured in the things of God. Your term of thinking, your handling, your management, everything that you do. And also, don't just sit on the same level of fasting and prayer. Challenge yourself to go a little bit higher. Kaya kayo kung diseng ni masu babinakar matakalelay, tuwa na mo masu. Kaya kayo sa masu tiko, tuwa na talisono na mo masu. Kaya kung daw lolo tiko kaya na lolo lakcho kaya na veivula, tuwa na talisono na mo lolo veiko. But a miracle doesn't just come. It comes depending on the level of your searching Him and how bad do you want those things for God to perform in your life. So
On that note, always remember that according to his word, whatever that he says to us in Numbers 23:19, that your God is not a man to lie, nor a son of man to change his mind. Whatever he promised, whatever that he says in the Bible for you, he will make it happen. But you need to believe. And that faith and that belief comes in Hebrews 11:6. And you need to be content. Don't be jealous and don't feel bad or, have that envious heart towards people that are achievers around you or things that they have that you don't have. And be content. It says in Hebrews 13:5, for you to be content with what you have. Keep away from the love of money. Because this God, not only he will help you, he will guide you, strengthen you, he will never leave you, nor will he forsake you. That's who God is. So you need to trust him for who he is and believe that he is your God. And it says in Isaiah 55:6, look, call on him while he is near. Search him, seek him while he can be found. And that's what God is telling you and I today. Don't turn one day and he no longer can hear you. This is your time and this is the season. Call on his name. Because when you call on him, he will hear you. And you will hear him as well. And when you seek him, and he can be found. So you ko in everything that you do to have a purpose for God and him alone. So wherever you are and whatever that you're doing today, trust in the power of the word of God and believe in the authority of the word of God, because he is God. In John 1:1, in the beginning there was the word and the word was with God and the word was God. Every word, every promise that is there in your Bible, either book or on your phone, on whichever Bible app it is, every word that is written there, there is God. Because he is the word. And those words are alive and they're active and they perform. So all it needs is a command from the word himself. When God commands those words, they move, they do, they act on your behalf. Why? Because you trust in the power of the word of God. And do not fear. Do not be afraid. Do not be afraid of lack of finances. Do not be afraid of your sicknesses. Do not be afraid of what the world is telling you to do. Do not be afraid of what you're lacking. Do not be afraid when there's no food in the kitchen. Do not be afraid when you lack in so many ways. Do not be afraid when the whole neighborhood, they hate you. Do not be afraid with everything that you're going through. Because in Isaiah 41:10, it says, do not be afraid, for I am your God. Do not be dismayed, for I am with you. And it says, I will help you, I will strengthen you, and I will uphold you with my victorious right hand. So nangona kaya ko lako durma kina nanrendre, baka nanu maiko tu dekiti ko nang gete nilingan ni mataw sandaw din. Kaya mabala senganin do na kana tariko, senganin do na kana bilingiko, senganin do na kana adobiko. You can say tiko nang gete bula nilingan ni mataw sandaw din. When you are standing on his victorious right hand, nothing can touch you, no one can push you, and no one can reach you, because you are under his hand, and you're standing on his hand. Psalm 17:6 and 8. It tells us that Bible verse for us to know that he is your God. And David, the psalmist, looked up to him and said, Lord, keep me as the apple of your eye and hide me under the shadow of your wings. So whatever that you're going through, as long as you believe in him, imagine yourself standing on the hands of God. Imagine yourself being hidden under his wings. And imagine yourself that whoever touches you touches the apple of God's eye. That's how special, how important, how valuable, and how close you can be to your God. So on that note, we will be going through our Holy Communion, which I will ask Gastelevo to lead us on. And we have about 8 pages of prayer requests and all the things that we're going to go through today with all the prayers. For those of you that have been dropping off your sitting at my TV, and even for the activators, whatever that you have sent us, we've already compiled it in this 8-page document, and also on the prayer box that we have on us. So whatever it is, and for those people who did not have the opportunity to write to us on your prayer request, say that in your heart, have your list ready on your hands as we are guided by the Holy Spirit today. I will ask the congregation to stand up. To have our Holy Communion. Those of you combining a zone, the central and the western, we believe the wonderful setup that has been posted on our comms. Man. And we take this time to say thank you. But this is a time that we must come to the altar. Amen. And believe in our heart, meditate in our mind, and we'll speak from our mouth that God will perform miracles in our life. Heavenly Father, we are about to come to commit our life through Holy Communion. We pray, Father God, for these sacraments. Amen. That you command the disciple. And also you remind St. Paul to remind the church whenever we partake, Amen. whenever we come together, we must remember you.
And we thank you for this opportunity. Those that are sitting at home, Amen. those that are in their worship centers, church members and their zones, and the non-church members, that they normally come together as a family Hallelujah. or individual, Yes, Lord. because of this Holy Communion. Yes, Father. We pray, Father God, that will be very, very powerful as we partake this morning, that you will be in their midst, wherever they are. Amen. In the hotel, in their home, in their car, wherever they are. Amen. Or in Fiji or overseas. We thank you, Father God, for these sacraments. We commit this time to you. In Jesus' name we pray. Amen. The Bible says that he break the bread on that night and give it to the disciple. And he said, this bread represents my body. Whenever you partake the bread on Holy Communion, remember, that is my flesh. So when we eat together, remember, this is the bread, represent his flesh. Amen. Heavenly Father, we pray over the bread, represent your flesh. Yes, Lord. It will be very meaningful to us today. And we thank you for blessing this bread. Amen. Because it's your flesh. In your name, Jesus, we pray. Amen. Let us partake together. When they finish with the bread, he pour out the wine and say, this wine is my blood. Whenever you partake the wine, remember me. This is the new covenant. So, it's not only the wine, it's his blood. That means his blood becomes our blood. Amen. Heavenly Father, we commit this wine, Yes, represent Lord. your blood. And you said to the disciple, always do this in remembrance of me. Amen. Bless this wine, comes into our body, into our physical body. Thank you for the healing. In Jesus' Thank you for name. the strength. Yes, Father. Thank you for the power in Yes, the thank blood. you for your miracle, Lord. From the In crown of Jesus' our name. head to the sole of our Yes, feet. Father. In Jesus' name we pray. Amen. Let us partake together. Oh, Heavenly Father, we thank you for the Holy Communion this morning. We thank you, Father God, for the miracle. We receive our miracle this morning. Physical miracle, Amen. spiritual miracles. And we thank you, Father God, for the blessings that come Hallelujah. with it. Yes, Lord. Thank you. According to your word. We are doing this because your word says, always do this in remembrance of me. Amen. So we thank you for this morning. Thank you for all those people out there, church members and non-church members in Fiji and also overseas, that we are partaking the Holy Communion, Amen. believing in the miracle because it is your word. Hallelujah. Thank you that we will continue to receive the miracle, that we will continue to see it with our eyes. Amen. That you are the miracle working God. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Oh, hallelujah. Oh, glory to Jesus. Yeah, we'll just pray over the prayer request today. Whatever needs that you are sitting on, maybe we pray for, you will be praying for the students later in the afternoon. In the afternoon, as I invite all the students around Suba, and those will tune in because there will be a special altar call For the children. Okay, so we'll take it off our list this morning. Yeah. And we'll just pray with you, like what we've mentioned during the preaching today, that you may have your list with you. I believe nearly everybody have their list. I have my list. Everybody have their list. So how big it is, only you know. Write down all those lists and believe with us today. Believe with us because God is going to answer your prayer according to your level of faith. You need to develop that faith in your heart that God is going to perform his miracle. But come in agreement. And it can be your visa, it can be your promotion in the workplace, it can be your babies in your womb, it can be your children that is sick, or it can be you suffering from cancer or kidney or bone problem or leukemia or whatever disease that you're suffering from, or can be diabetes, can be any other sicknesses that you felt in your heart
that it's going to take you, or the doctor's report have told you that it's, like cannot be fixed, or you won't be able to be healed. And all those things that you're sitting on that only you know. But we would like you to come in agreement with us as we pray for these certain elements. And also, if you have been one of these 131 activators as well, we have sent in your finances, no matter how little it is, because the things that we have received as low as $50, and the biggest that we've ever received was $3,500 from, this 131. So regardless of the amount that you have given, because you have identified it with activating the big things or the small things that you're waiting on, we would like you to come in agreement with us. Because God is ready to perform his miracles. Remember, your heart plus our prayers, your heart. You have to deal with your heart. So you have to clear your heart. Yeah, clear your heart this morning. Let us come before the Lord in prayer. Hallelujah. Father, we just commit the many that are listening in, tuning in today, or they get to listen to this later. We commit them and we lay them at the foot of your cross. Masulaka na nondra bula turang. Esona kame tao na mata ni londra. Esona kame pakatadana na londra. Esona kana turang emosi. Esona kana turang relaku duruma. E me bakabuna na kalon na tanga di nondra bula. Bakaraka sandren revira me rabasota en ren revira na kalon me rakotelevi na tuba kinimbula e retiko kina enangonango. Esona kalon na tobi mate me tobira saya da nango na turang revira na tamata bula sadana londra e sona turanga na bula pakawati bekavoro revira na mata bobale retiko mata samaidana londra e sona danielo na nango turanga e sora revender baklubeni bakawasma e sora via baklubeni na turanga samaidana londra e sona turanga sengi sumarona non redinau e rede anya na turanga be reso bakanga tekilaba baka sambu sambu e samaidana londra badama na danielo randa bitiko kene I pray for their heart, oh Father, because I know that you're always willing and ready to answer their prayer. But they need to take that first step, oh Father, and seek your face and search their hearts. And I pray and I commit the lives of the many that are tuning in today, Father, and I lay them at the foot of your cross, Lord Jesus, oh Lord. Search their hearts, oh Father. Give them the ability to forgive and help them, oh Father. Perform your miracle for them to be able to let go, for them to be able to forgive the people that have wronged them, oh Father, for them to be able to be content and accept the fact where they are, Father, so their heart is in the right condition for you to be able to perform your miracles, oh Lord. Father, we commit them all unto your good hands. Turang sa lebe veki mini non honorable. Sorrongo the beka na pikada membeletir samaidan na londra. E sorreda ne valval ni bula samaidan na londra no turang. Au masulaka na londra na klo en mataka ni singa vinakadiko. Kemini na klo na sava sila savaira na nomini rasam sava. Kemini na bukeira na no turang. Lord, you're going to cleanse their heart today, and you're going to allow them, oh Father, to reach your level of Father of expectation, because for you to be able to perform your miracle. And I commit their lives to you. We have stated quite a few prayer requests, oh Father, today that are written in the list that we have received. And there are some, oh Father, that they are holding on to their hands or having it in their mind or keeping it in their hearts that we don't know. But only you know. Father, wherever they are, all over the world, globally. Na dava nga randa bitiko kina e sora vina kata na vale sora via bulia na motoka e sona kana na non investment e sona turanga na bikambalete na luvendra na non talendrendre na future ni luvendra na makumbundra e sona kana na non bula baka viwatini na bula ni vimbiu na bula ni vivala na bula ni da na bula ni lasaitumba na bula na turanga ni ndawelewa ndau tangane e sona bikana turanga la ku dormindiko era bola era tonga era dambe era tangi era wana no bikimini no turanga ni singiniko e sona mati lelevo mati lalai tamango saliwe bikimini na non-rambula turanga nyenge the kaba na kakimini rawani the kaba. I commit them and I lay them at the foot of your cross, oh Father. I receive your miracle into their lives, oh Lord. I receive your miracle to those bones, make them strong so they can stand and walk. I receive your miracle, oh Father, to those diseases, oh Father, in their body, whether it's breast cancer or whether it's lung cancer, cervical cancer, whatever cancer that they're going through, oh Father. I receive your miraculous healing. Clear their heart and allow them to humble themselves before you, Father. Raise your hand, oh Lord Jesus, oh Father, and allow them to receive their healing today. For those that are calling out your name because of the percentage of their kidney, Father, they are counting the days. Some of them have given up, oh Lord, and they're lying in their hospital beds or even waiting to die at home. I commit their lives unto good hands, for you are the miracle working God, oh Lord. Allow them to clear their heart so you can perform your miracle in their lives, oh Father. And I receive your miracle into their lives, oh Father. For those who are sick, the heart condition, the lungs, the
pancreas, the liver, all other diseases, oh Father, the kidney. I commit them all unto your good hands, oh Lord, that you're going to cleanse them. Prostrate, Lord Jesus, cancer, and all other things, oh Father, that they're going through. High blood pressure, Lord Jesus, I commit their lives to you. Father, I bind every spirit of infirmity to completely live their lives now by the power and the authority of your blood. Lord, we receive your healing into their bodies, into their spirit. We receive your healing from the strength of their hair to the sole of their feet. We receive your miracle, oh Father, into their lives today. Lord, and I lay them at the foot of your cross. Some are coming before you, Father. They're really struggling financially. Lord, I commit their lives to you. Sora lenga bakay laban na nuguturang. Erbota, ertubana, erbola, tamag sa segani vi roti na vi kani non rabula. O masalikir vi kimini na turang. Na vi ka bakay laban, na nrenre bakay laban, na dabiti bikin. Nandina umbeka merosoma. O leba na non rabula vi kimini na turang. Merongodi kimini, mertubana na non lolo, mermasu na bakabota, merikilani o kimini romani da kam. O sa vingoma na bakabota ni kimini na da kam. Sulevira na conviction na kalo, na kind of donu mer da kam, na non tight na lotu kina, tamango na londra me binaka, merkrita kana condition meroni kimini baka, adora kina na nomani viva kurbitai. Lord, we receive your miracle today. Father, we continue to grab your miracle. We continue to embrace your miracle. Miracle in our health, miracle in our relationship, miracle in our finances, miracle in our wealth, miracle in everything that we have, because we continuously see you in everything that we have, because you are the miracle working God. Father, we come before you today. We completely come before you, trusting you for the God you are, believing that you are the only true God, and embracing your goodness, oh Father. We pray this prayer in Jesus' name. Amen and amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you so much for tuning in, God of our Nation program. And we come to the conclusion of our service this morning. And we invite you again. If you're staying around Nasino or in Suva, Lami area, come down to the carrier stand. Back to school, church service, Thanksgiving. And if you are in secondary school or in primary school, that you can come with your parents, any denomination. There is a special prayer for our children. Naikatolu, and 2023. Come, receive your miracle this afternoon. Tolnakaloko, carrier stand. Until then, from Lot 3, Secular Road, God bless you. Napetang kami na lang matao, just lift your right hand. We return the glory and the honor to Him and Him alone. Sunny? 2, 3. Holy Spirit, we thank you in Jesus' name. Jesus is Lord. To God be the glory forever and ever. Amen. Say another one. Shout it, because people of Fiji are watching. 2, 3. Holy Spirit, we thank you in Jesus' name. Jesus is Lord. To God be the glory forever and ever.